Oh, hello everybody, welcome. Good morning to all my European viewers. Good day, evening to all my Asia viewers, I assume. And like, good night to all American viewers or something like that, because I think like, over there it's like pretty close to midnight, or like after midnight already. Like someone wrote it's like 4 a.m. when it starts, so I don't think they are watching, but you know, maybe if they're here, just like let them know. I appreciate it. So yeah, all this stuff was like a little bit chaotic for me, because you know, I woke up like 20 minutes before it actually started, so I was like, okay, I need to go to the PC. I need to write game news to remember people a stream starts. I need to prepare the YouTube stream. I need to start my YouTube stream. I need to get the thumbnail. I need to start Twitch. I need to relink my YouTube to my OBS to my YouTube, because now it's an unplanned stream again. Start restream, start ground for the bot to work, stuff like that. So I also made something to eat. I literally just made something to eat because I was like, okay, you know what, this could be a while, so maybe I should prepare something to eat. So, you know, when it's like not that much talking or like not that much to translate, I could just numb a little bit, so so I'm not running out of just so don't get hungry and stuff like that. So yeah, but now I'm here, now I'm prepared. I hope you are all ready and hyped for this new live stream. Thumbs up! 剣と魔法の異世界、日本から転生したこの俺、佐藤一馬の新たなる冒険が今始まらねえ。なん
でまた借金を背負ってんだ。しかもこんなに。私は分かっていたわよ。だいたいいつものパターンになるって。我が爆裂魔法に不可能はありません。それにもともとあの作 Do I 戦を want 立 in て this たの。 live stream? カズマです。 The big things I'm hyped for are information about Claire, what she does, like what is her kit, what is her ultimate, how does she work, maybe some info about the new story arc, like when does it start, will they finally show us more about the comical image that teased us, like do we get info actually about 2.25 Ani? Do we get info about a new forbidden unit? Because, you know, end of the month should in theory be a new forbidden unit. By the 3-month gap we have between Aqua and Wiz. Like, Wiz was end of December, I think, so end of March should be the next. Or like, yeah, end of December it was. So yeah, we'll see for these two things. And hi Darkest, welcome. For Ultimate she dotes on Iris 2 days straight. Does this mean she buffs Iris? さあ始まりましたこのファンライブ第34回 in 花屋敷 Ooh, freaky background! まずはご挨拶から本日も進行させていただきます100回両 Oh, なんです never お願いし mind then. ま I す think it just looks 3D. It's just green screen again. 自己紹介お願いしますまずは福島さんはいおはのー今日は楽しみすぎて次になっちゃ Yep, った it's a live event. まだ来てないんですけどもねどんな茶番だ冒険者カズマ役福島純ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますこのくだりまたあと1回やるかもしれないですねあるかもしれないね楽しみでございますはいさあ Full cover because it's live. Then you realize it's live. どうぞお願いしますはい、運営の伊藤です。今日は、よろしくお願いします。お願いしまイエーイ伊藤ちゃんすオープニングから参戦ありがたいそして佐藤さんはい、同じく運営の佐藤です。よろしくお願いしますお。願いします Yeah, they are at the park. They are at the park with a green screen. That's it, yeah. あ、 At first, it looked like 3D in the background, like the はいわかりました。こちらのメンバーでオープニングやらせていただきますけれ the ども rats. I don't know the right English word や for る it. ことがすごく多いですやばいですねやばいことになってます絶対間に合わないと思うんですけど The shrine この計算だとですね9分30秒時間が足りない golf thing. I don't know how to say it. I thought it looked 3D, but it's not 3D. It's just green screen. 吉本さんあ It looked like a little bit realistic at first. I was like, oh, cool. But yeah, after that, a second later, I was like, no, that's not 3D. 衣装で言う Yeah, he looks like the new guy looks way more confident. And actually interacts with the Iris, not just sitting there. 足りなくなりました Though I wonder where Iris' voice actor is, because Iris' voice actor should be there as well. ついてきていただ Does け she ると come in later with Claire, like as a surprise thing, kinda? But they already じゃあ announced ですね Iris, この so 番 I'm 組 a の bit 説明をさせてくだ confused. さいこの番組は人気テレビアニメこのスバ初のスマホゲームこの素晴らしい世界に祝福をファンタスティックデイズ略してこのファンのゲームの魅力をお伝えする方がゲームの最新情報バラエティ企 Oh 画 my god, guys, did you know there's a smartphone game for Konosuba called Konosuba Fantastic Days? Poggies! さすがだね今日のプロだね内容こちらですねドーンはいメニューはこんなになっております新キャラクリア参戦爆炎アニメ放送記念新情報お届けこのファン情報早口なのにちゃんと聞かせなきゃいけないところは立ってるよねいい島さんのこれがプロの技だよ普及しております皆さんこのワンライブインハナイスキスペシャルステージ What was this voice actor personal? スケジュールをおさらいしておきましょう New character get chance to battle, information about that. はいドーンドーン Jonathan live studio delivery, live broadcast on the Hanatsuki venue Act 2 Jonathan live special stage, and after that it's the Hanyashiki event. させていただきますので現地の方やった自由時間だ自由じゃないです大暴れは確かにしますけれどもはいそんな内容ですが花屋敷のですねスペシャルステージの内容のご紹介です、こちらドン3周年このファントーク書き下ろし朗読 Plenary series celebration with this fan talk, newly written reading drama and Hayashiki. チャレンジや AR スタンプラリーサムズアップストアの展示プレイヤ Oh, ブルキャラの maybe Iris' voice actor is just there for the reading thing? Is that a thing? And she's not part of the like live stream just of the live event? 連絡キャンペーンこちらでございますドン対象のツイートのいいねと We normally shouldn't have done it, but maybe they are generous this time. アイテムがもらえるキャンペーンいつものやつですねリツイート数に応じてもらえるもん増えていきますが今日はどうでしょうか5000リツイートはい達成ありがとうございます Hey, we did it! ちょっと貯め
The channel starts again. Like, 全部解説しないでください。プロの技だね。今日まだ5分しか経ってないので、でこの後ですね、7日間ログイン無料5回チケット ×4、そして900クォーツがプレゼントされますので、皆さん let me double check real quick. 抽選で5名 How 様 many に retweet campaigns you currently have? がプレゼントされますので、こちらもお見逃しなく。もう一つキャンペーン走っております。こちらです。なんだろう。ドン。どんどん。対象ツイートリツイートの上ハッシュタグこのファンライブ花屋敷をつけて番組への感想だったりメッセージをつぶやいていただきますと、花屋敷スペシャルセットミニタオルブランケットオリジナルショッパーの中からどれか Oh, we actually barely did it. 9名様にプレゼント。 We have 2,467 retweets and like 2,600 likes. So we are a little bit 50 above the goal. We're literally like only 50 retweets and likes above the goal. So we barely actually did it this time. Wow. 下にね流れてきますので、はい、ちょっと今日はですね僕が駆け足で走りまくってるせいで、まあ先ほどのね公式ツイッターが下に流れておりますけれども、なるほどなるほど。後ほど番組 So we can't even save that game, Darkus. ミニタオル They 欲し actually い。 did it. They weren't generous to us this time. 福島さん燃え尽きそう。うん、確かにな。それニコ生のコメントいっぱい読んでくれてますね。 Yeah, if you didn't see that already, right now, while the live stream is going on, they made a new retweet campaign on their Twitter, はい、本日この where you can participate by, you know, liking and retweeting. 最初のコーナーに行きましょう。最初のコーナーは And they also tweet with a special では hashtag. 番宣このファン情 And 報局 9 people can win a special gift from the current live event, like いろんな情報 bag, a blanket, or like one of the まずは plushies. こちらの映像をご覧ください。 There she is, guys. Full art. アイリス様には指一本触れさせん。王国の威信にかけて。 She's light. Who would have thought? いやーいただきました。サードクリア参戦王女の護衛騎士ガチャがいよいよ開催で貴ーす。族みたいだね。すごかったですねこれもまた。貴族やん。だいぶキラキラしてる、はい、こちらでございますけれども 2 days when she drops, guys. 2 days. So you know what I do on Monday, I guess. 見ていきましょう。こちらです。はいダン。かっこいいね。 There are かっ stars. こいい。うん。これ改めて福島さんご覧になっていかがですか。ね、なんか強そうっすね。初めてね、はい小説で読んだ時はいけすかねえやつだなと思ったんですけれども、あでもやっぱりこう長くね付き合ってるとこう愛すべきポンコツだなと思ってプレイヤブル化すごく心にくるものがございます。あれですもんね。福島さんはもうクリア的にもバチバチするシーンがね結構そうですね。あるんじゃないかというところで、皆さんからね分かるという共感値高めのコメントもいただいております。 Just realized no one has posted anything and said anything in the Discord, which kind of makes me sad. さあクリア参戦についてでござい The ますが JP live stream, JP chat is dead at the moment while live stream is メッセージい happening. ただいておりますのですごいじゃんご紹介をさせていただきます。スライドダウン。はいメッセージをお土産させていただきます。ついにまさかの Comments from Sayu, who plays Claire, has arrived. I'm sure everyone was surprised that Claire will be participating, but I'm also very surprised. Gachan usually neat and tidy, but when it comes to Iris-sama, I think she's the biggest feature and cute place where the appearance is strange. Around the time of participating in the playable this time, I recorded a lot. I was very happy to learn new things about Claire that I just didn't know before. I will continue to pursue Claire's charm, so as not to lose out to unique characters, so please continue to support me. There you go, guys. Bam! Live translation. いいっすね。矢作さんの活躍ぶりも気になりますけども、ちゃんと様をつけてるのがね。素晴 Yeah, らしい like ですよね。 that's my point. I use Barca tickets and co-part and I can actually get her. 楽しみにしていきつつどんどんいきます。 I mean, there are only like 100 or 200 non-permanent characters, you know. So いいペース。だいぶ早いですけどね。 study. 皆さんついてこれてますか。はい。ただまだ結構押してます。はい。ストーリーイベント先行公開なんですが、本日は運営さんから1話のはい情報がいただいておりますので。 You know the best thing about that? The speeds are used2倍速。 beats quads. こな The す speeds quads, okay? I'm happy that I get quads. Ruramen. He's full stop, but then one rush arrived. ようクレアン。そんなに焦ってどうしたんだ？ Hey, Claire, what's wrong? 貴様のせいで。
Because of you! いきなり何だってんだよ。クレア殿、何か事情があるのならそれをお聞かせいただけませんか。 If any characters just gonna tell us about them. ほら、素直に白 Anyway, Kazuma did something unnecessary again, right? してねえよ。すまない。 No, I didn't. 少し我を失っていた。今日は I'm sorry, I was a little lost. There is something I want Kazuma-dan to take responsibility for today. 責任？ああ、実はこんなことがあってだな。 This is what actually happened. Now we get a flashback. 今日はこの前お兄様が作ってくれたような料理が食べたいのですが。 Like some each of the similar your brother made me そ the の other ような day. 庶民料理などアイリス様にふさわしくありません。でも、 Such food is not suitable for Iris Summer. 忘れられないの But で。 I never forgot the taste of sukiyaki I ate that day. そんな潤んだ目でお願いされてもダメなものはダメです。 These are bad. Even with watching me with watery eyes. わかりました。 Is it so? Okay, got it. Satch. それからというもの、アイリス様が口を聞いてくれなくなってしまってな。休み After を利 Iris 用 Summer して stopped こうして talking to 相 me, 談に he 来 used た the というわけ vacation to come here for こうなっ consumption. てしまった責任の一端はカズマ殿にもある。アイリス様へのお詫びにすき焼きをご馳走したいので協力して Kazuma's くれ。 body is responsible. As Polly would like to treat you sukiyaki, so please help me. すごい理屈 So she wants Kazuma to make sukiyaki for Iris because Iris likes 一 it. 緒に作りたいってことかしら。ああ、 Does it mean you want to make そして sukiyaki 同時に together? は最高級の食材も用意したい。そのための最終クエストにも付き合ってほ I しい。 prepared the finest ingredient. I'll go to along the このまま quest 一 to 生ア get イリス様 that. の口を聞いてくれないと私は頼む、この通りだ。 Iris fucking don't speak to me for the rest of my も life. ちろん協力しましょう。作るのは別にいいけどクエストはめんどい。お前らだけで言ってくれ。そもそも俺に責任ないし。お前、この流れでそう言わずに頼む。貴殿の一風変わった戦術がクエスト攻略に必要だと思うのだ。 Don't say that. I'm な begging ら you. 誠意ってものを見せてもらわないと報酬はちゃんと弾んでくれるんだろうな。もちろんだ。私に払える額ならいくらでも。あともしもの時は城で俺の面倒を見てくれる Kazuma ように wants to be 口利き paid してくれ for ないか helping her out, and she says, yeah, I pay anything for it. 前処しよう。よし、話はまとまった。 If something happens to Kazuma, he will get treated at a つく castle. 容赦のない男ですね。まったく。 What a relentless man, indeed. So yeah, は here they are. Iris wants special food, and Claire wants to make it because otherwise Iris will talk to her, and now they want to collect the finest ingredients. Kazuma only goes with them if she pays him and treats him for that. 俺たちが来た意味なかったんじゃないのか。そういうのはまだ早い。次の討伐目標はかなりの強敵だからな。They're like, why are we coming here? Claire's doing everything on their own. We're not doing anything here. アイリス And we 様の just ため want to に。 use the explosive magic. Yeah. Suddenly, the enemy level of the enemy have risen too. 確かに卵は No way, this is a rare species of griffin. これもアイリス様に最高のすき焼きを食べてもらうためだ。我らの命に変えても Also, Iris Summer eats the best sukiyaki, even if it costs a life, let's get it. 命までかけんな。来いグリフォン。 Then I'll return you to the 様 level. の卵頂戴する。 Come on, Griffin, I'll take your axe. このスバ So, we can probably assume that the Griffin will be the final boss. I guess, of the story event. But yeah, that's the summary of the story, guys. That's my streamer right there. Live translations, okay? クレアはいってはいあれですよね。リョウランさんの 2P キャラみたいな。色合いの話ですか。そうそうそうそう。 It was actually pretty clean, not gonna 嬉しい lie. 話ですけども。ありがとうございます。そしてね、俺これ見て思ったんだけど、はいそれで今日すき焼き弁当だったんだね。ああ、そうだ、弁当。美味しかったです。どうもありがとうございます。貴重な卵をね、もうはい取りに行く話でしたけども、はいはい、そんなつながりもありながらですけども、はい、クリアの愛が伝わるいいストーリーですね。じゃあこちらなんですが、ストーリーイベントの報酬についてまずはご紹介です。こちら。イベントボス3回倒すと星さん Story went, and we get a free stack Claire. 開催期間はご覧の通り
さあ And all for すき焼 free. き見てみましょう Exactly, dude. Exactly. はいこちらが極上すき焼きクレアです。かわいい。変態だな。どうですか福島さん。 Irish pizza. He's like, no, I can't eat it. 何照れてるの、りょうらんさん。いやいやいやクレアさんです。クレアああ、すげえ。Swear to God, if someone of you can actually crop that and 否定はしないですけれども。 looks like all your file gonna kill you. Don't dark us, don't. まあ先ほど情報にもありましたイベントボスの紹介もさせてください。こちらです。グリフォン闇、はい希少種ですね。 Oh look, it's the 光 Griffin. 属性が弱点ということで闇属性の攻撃が飛んでくるという話でございます。 Sweet to light, deals dark damage. Who would have thought that with a new light unit, the boss is sweet to light. スライドお願いします。ドン。じゃあ伊藤さん、詳しく教えてください。はい、こちら、説明させていただきます。 126% normal attack damage. で、まあ通常攻撃以外のスキルを見ていきますが、 152% when HP 70% or higher. Physical light damage to all enemies and slightly increase attack of all allies when using special skills. 2回ですね。Shining Slash inflicts 169 physical light damage to random enemy twice and raises all allies' best skill gauge by a medium amount. はい、気になる。はい。 Oh, and ultis. そうですね。一つ、 Light attribute physical damage to one enemy, medium cut to all attribute damage to all allies, and moderate agility increase. Physical light damage to one enemy, great increase physical attack to all allies. まず少しサポートもAnd moderate increase own agility. So either team speed or もう一 physical 方が attack boost 物理 and 攻撃大アップと、中回復自分の敏捷設置アップと、なるほど。まあサポートも、攻撃もできるよという感じで使いやすいかなと。 so でもう一つ yeah, ですね she's the Raftalia replacement. クレア先ほどのハイ She's ドの方 literally の the クレア Raftalia ももちろんサブ replacement. ボーナス発生するんですけども、アイリスもキャラボーナスが発生するようになっておりますので、素晴らしいはい、素晴らしい手に入れたら、設定ですねはい、すぐに使いやすいかなというふうに思います。おお、素晴らしい情報ありがとうございます。さあそうなってくると一体どのような活躍をしていくのか気になるところなのでイベントボスグリフォンとの戦いを福島さんお願いしてよろしいでしょうか。時間がないのにやるんだね。やりますよもう。よし、やっちゃおう。情報をねお届けする番組ですから。そうですね。どうだっちゃおう。じゃあ画面切り替えお願いします。はい。はい。はい、グリフォンだよ。かっこいいね。もうすき焼きの話でグリフォンと戦うなかなかえげつないストーリーになってますけども、みんなグリフォン食べるのかって書いてましたよね。なるほどね。俺さっきりょうらさんが希少種って言っちゃったから俺 V 破壊したくてしょうがないんだよ。さっき書いてありましたから。あ、そうかそうか。映像中に V 破壊ね。これ羽通りそうにないな。ごめんごめん、脱線しすぎてる。はい、押すよ、ドーン。はい、こんな感じで挑めと言われました。行ってみましょう。はい、これで挑みます。お願いします。はい、よろしくお願いします。ドン。クレアの必殺が見えるとですね。オッケー。クレアの必殺を見せる This た is め your に。 live stream on Choo. So yeah, again, recap skill 1 AoE damage with ult damage boost. Skill 2 is a random 2-hit with medium gauge increase. Ulti 1 is a light damage to one unit and a tier 2 speed boost for all allies. Or ult 2 can be ulti 1 version 2 is like light damage to one unit. By the way, same numbers. And also a tier 3 attack boost to all allies and a tier 2 self boost. And big thing also, Claire also uses Iris sub. ルザが守ってくれる。危ない。危ない。一撃食らったら撃てるかもしれないですね。アイリス。いつでもいけるぞ。Rip Iris. しょうがないな。アイリス。でも俺は。食らいなさい。アイリス様は私が You can see the ulti. これを見せたかったから。Stab. お、どうしました。イエーイ。 And a tier 2 speed boost for all allies. There we go. アイリスで回復したら死にそうだったんだよ。しょうがないしょうがない。私を守るはちょっと無情に響いていく形 Yeah, they used ulti 1. They used ulti 1 version 1. ダメージを受けたからあいつは本気を出したのかもしれない。そうですね。いろんなストーリーの妄想がね。はかどりますね。使い心地的にはやっぱ楽しかったですかやってみて。あ、最高でした。すみません急に振っちゃったから。あ、そうです。俺もわかんない。ね、今ので尻尾切れたかな。何の話でしょうね。思います。すき焼きの具材かな。
はい。じゃあこちらいろんな情報が見て取れておりますが。Wait, Darkness, I just realized you posted the image of my stream on the JP chat. I posted my image on accident in the global chat. Why did you post it in the JP chat, but we gotta swap around, so I just posted it on the global chat. 開催期間はご覧の通り。助かりますね。 Whoopsie. はい、じゃあどんどんいきます。続いての情報こちらです。サードクレア参戦記念ログインボーナス、こちらも開催されます。ありがたいね。はい、こちらご褒美アイテムの高級ワインをなんと100個プレゼント、たくさんもらえます。開催期間はご覧の通りとなってい Login ます。 bonus, we get 100 bond food, guys. 続 Wow. いての情報はこちらです。 100 bond food, that will こちら help も me a クレア参 ton. 戦の育成応援ステップアップガチャ開催 There's で the す。 step up gacha banner that we already know 書いてあ about. る通りにはなりますけれども、詳細佐藤さん伺って So も I'm not sure if we want to do that like 3k free quads for 500 bond food for 200 bond food and 15 shots. Doesn't sound too bad, not gonna lie. Step 2 and 3 are paid. There will be 5k paid for 20 pulls with rate up and a lot of bond food and especially shards. Like the only thing I'm actually curious here about are shards. Because there's a new unit, so maxing her shards out will take a freaking forever. Even if I exchange every other character's shards, what I can do now, and all dump them into Claire, will still a while to max her out. Like, I can probably, with the shards, max out her light damage, and maybe until the next element comes, I can max out her next damage, stuff like that. Depending on the frequency, but like maybe I should just like grab that for like the bond food and shards. So the moment she's actually like 150 and done, I could just like use all my bond food for the collab characters too. Slowly but surely actually finishing out my whole collection. Like I already like up close and closely done with like every trial. So yeah, only shards and bond level for collab characters are missing. Main story part 4. Back again, story. いらっしゃいました。ではここからはメインストーリー4部に関する情報をお伝えしてまいります。ではまずは前回もお届けしましたがキービジュから見ていきましょう。はい。ドン。 We already know this teaser image, nothing new there. アニメじゃない。 Anime, yeah, yeah. Big anime promotion, guys. Don't get fooled, it's just anime promotion. これは別作品なんじゃないかっていうぐらいの。俺の知らない可愛いヒロインがいるからすごいよ。前回見た方は荒くれ者探し By the way, I love how like everyone tries to look intermediate as a Crimson Demon and then just did you there with her hands between your legs and be like, I tried to be bad, okay? I really should stop with that voice. I really should stop with that. It doesn't end well. 私はめぐみんと言います。よろしくお願いします。風魔族に艦隊など不要。安定した生活を。高魔族がまともに。私のお父さんもオートへの就職を発生してるの。でもなんか物足りない。お地蔵さんの呪い。あ、しっかりしろよ、めぐみ。お前の名前を言ってみろ。 Or 10th, so yeah. すげえ見入っちゃった。なんでしょうね、すごいんですけど、なんか散らかっていって I think it's the day when the anime starts. わかるようで全くわからない CM だったね。ただなんか劇場版みたいだった。勢いと雰囲気がありましたね。期待値は上がるね。すごかった。さあ皆さんもねついてこれてるか謎ですけれども、よかったっていう結構リアクションはいいですが、さあこちらの CM 見てですね、まあ今の動画を踏まえて4分のあらすじがございますんで見ていきましょう。スライドこちらです。平穏な日々を願う心、それが大きな災いを呼び寄せる。昨日の友は今日の敵。 Had that wish for peaceful days, it invites great calamity. Yesterday's friend is today's enemy, opening at Scarlet Devil Village. そしてこちらのねスライドにありますイラストはチビキャラバージョンの先ほどのキービジュアルとなっております。ね、チビキャラでもちゃんとヒロインしてるね。可愛らしいですね。可愛らしいポーズだね。 It's all approval. さあそして先ほどの CM Imagine if they are approval, be like, yeah, guys, sorry, it was just a fake info. いやー、うわー、何これ。 There you go, Megumin Sims. You finally see Megumin メ cry. グミンが泣くなんてよっぽどだぜ。ああ、そうですね。ねこれは結構感動のシーンなのか辛いシーンなのかね、っていう後ろに RM 映ってね。
さっき俺らに攻撃しようとしてたのにねどういうことなんだろうねこれね。何があるのか謎が謎を呼びますな。はい。さあそしてもう一枚スライドございます。見ていきましょう。こちら。可愛いねこのイラストね。はいはい。これはもう何でしょう、決別の時だったり揺らぐ絆みたいなところのキー Doro ワードが Code 24 are splitting up, guys. They're splitting up. 劇場版みたいだねこれ。そうですね。すごい。なんかこのもうコーマ族のね亀裂なのかな。さあだいぶ皆さんもねもう考察をはかどらせてる。さあ一体どうなっていくのか。みんなどうしたんだろう。本当に何もまだわからない部分の方が多いですから。はい。さあそして、コーマの里が舞台ということでこちらもございます。スライドお願いします。ドン。4部からコーマ族キャラクターが続々登場。やったー。 So many live TP models, キャラ guys. クターがストーリーいっぱい来ますんでどう絡んでいくかも楽しみにしていきつつ、コーマ族のキャラクターとその声優さんたちのコメントをいただいておりますのですごいね。ご紹介させていただきます。はい。まずはこちら。はい族長でございます。コーマの里の 100% playable character, guys. 100% playable character. Pick W. 言動が目立つ。いつか娘が自分の後を継いで族長となってくれることを Chief, 願っている。 Union's father and chieftain of the Scarlet Demon Village. Unlike Union, her behavior stands out as genius Crimson Demon. I hope that one day my daughter will succeed me and become the tribal chief. Comments from the chief of the tribe. Congratulations on the release of part 4 of the main story. My name is Zero Pawn, the leader of the village and the leader of the Crimson Demons. I am still energetic today. Is this what it means to be an adult? Please enjoy part 4. やつなのかな。さあ素晴らしいコメントいただきました。どういうことなんだよ。どういうことなんだよ、もがみさん。まだもう十分大人だろ。ほとばしる違和感なんでしょうね。まだ何なんだろう。またこのコメントで That's my streamer, boys. That's my streamer. With such translations, dude. さあ続きましてプッチン行きましょう。はいこちらです。ドン。はいプッチンコーマの里の魔法学園レッドプリズンの教師アークウィザードですね。戦闘力は確かなものがあり。Pitchin, Arquist to teach at the Magic School, Red Crimson, Red Prison, and the Scarlet Demon Village. He had a solid fighting ability and is aiming for the position of principal. There's also a side that is unexpected, student-oriented. Come from him. Hello everyone, my name is Mitsuhiro Sakamaki, and I play Puchin. Finally, all the Crimson Demons are participating in this fan. Maybe I said something different for the script, or maybe I didn't say anything. Please verify. If you don't like it, scold me. Ha 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 ha. 気に食わなかったら私を叱ってください。どんなメッセージですかこれ。やべ坂巻さんはね、アニメの方でもね、一番こうアドリブ入れて。The second part is info from the そうなんですね。そこまでそれはなしでみたいなね。びっくりマーク多すぎだよ。まあ怒っていいっていうことなので、皆さん苦情は坂巻さんにどしどし送ってください。はい楽しみにしてます。続きましてブッコロリーいきましょう。こちらです。ドン。はいブッコロリーご紹介いたします。コーマの里の魔王軍遊撃部隊の一員靴屋のせがれのアークウィザードです。まあ遊撃部隊とは名乗っておりますけども実際は Bokkoroi, a member of the Red Crimson Demon King's Army Radiant, and an Arquist who's the son of the shoemaker. They call themselves guerrilla units, but really they are just needs. I am alive with the fortune teller. コーマ族随一の靴屋のせがれブッコロリーもこのファンに参加おめでとうありがとう。コーマ族随一のダメリードである彼ですが今回のストーリーでは風刺や皮肉のこもった社会派な I need to be a bit faster with image postings in the Discord, sorry. いつも通りツッコミどころ満載でお届けです。どうぞ But yeah, it's just something like, you will learn more about this character and this different side in this kind of fan. I hope you like it. おう、トシキって言って、よしきだよっていうのが毎週の流れでした。はい。あ、そんなこともあるんですね。はい。いや、これはなかなか面白い話も聞かせてもらってありがとうございます。仲いいってことです。さあ続いてはチェケラいきましょうかね。はい、こちらです。ドン。はい、チェケラご紹介いたします。コーマの外で服屋を営む Not even an image, dude. コーマ族随一の服屋という触れ込みではございますが、里には Girls, an Arquist runs a clothing store in the Sacred Demon Village. Although it's said to be the best clothing store among the Crimson Demons, there's the only one in this village. Megumin's code was also brought to the Checker's shop. I'm an artist and owner of the best clothing store in the Crimson Demons. The spin the gacha as your heart goes. そして心の赴くままにガチャを回せ。よろしくお願いし Best ます。 regards. 自由度高すぎません皆さんのコメント。自由度高いですね。
If you're that unimportant that you don't even get a face, that's a rip, dude. That's a rip. ご一緒させてもらってます。このメインストーリー第4部がどんだけ破壊力のあるものになるのかちょっと楽しみが増していってますけれども、声優陣の皆さん本当素晴らしいコメントの数々ありがとうございます。ありがとうございます。ということでですね、ここまでメインストーリー4部に関する情報をご紹介してきましたが、伊藤さん、はい、じゃあいつ始まるねんっていうお話なんですけども、はい、これ伺ってもよろしいですか。こちらはですね、はい、4月10日15時より公開いたします。やったー、やったー。4月10日。もうすぐですよね。数週間経ったら始まっていきますので、はい、これも楽しみがまた。Main story part 4 opening on Monday, April 10th. Look forward to 収 it. 録とかはもうどれぐらい進んでるもんなんですか、福島さん。これはね、もう言っちゃっていいって言われたんで、 Finally, もう4 Mark 章全部取った。 Finally, Mark Watts. で、今までは1、2、3章はちょっとずつ日を分けて。何ヶ月かに一遍ずつ日を分けて撮ってたんですけれども、今回の4章から丸々全部を1回で撮るみたいなちょっと試みでやって、そういうチャレンジも、はい、でもその方が最後までお話ししてるし、僕らの気持ちの流れのストーリーっていうんですかね、すごく芝居やりやすくて、みんな結構ノリノリでやってると思いますので、そういうのが芝居にどう生きてるんだろうななんて思うのを楽しみにしながら、プレイしていただけると僕らも嬉しいなと思います。そう皆さんの気持ちも感情もたくさんこもっていて、そのやっぱりつながりがあるとアドリブとかも多かったんだろうなって勝手なそうなんですよね。あの人らが勝手なことやってないからすごい不安なんですけど、ゲームだから突っ込めないからね。ああ、そっか。Yep, I borrowed the answer all in the JP channel. I posted them all there. Not the best clip because they have the yellow border around them because, you know, the yellow borders indicate that I'm capturing that image. But I'm pretty sure Twitch will also share, they will share them later on Twitter, so don't worry. どうなってるかはプレイしてみたの楽しみですね。ありがとうございます。さあ、メインストーリー4部の情報は以上でございます。4部の開幕を楽しみに待ちつつですね、続いての情報に行きましょう。続いての情報はこちらです。爆炎アニメ放送記念このファン情報局。Exclusive broadcast compilation そうですね。For the new anime. さあ、ここからはテレビアニメこの素晴らしい世界に爆炎に関連する情報をお伝えしてまいります。まずはアニメの放送のご紹介です。こちら。はい、2023年4月5日水曜日より東京 MX ほかにて放送いよいよ開始です。That's like 1, 2, not even 3 weeks anymore, guys. Not even 3 weeks anymore. Damn. 配信が決定。こちらは4月5日より毎週水曜日24時からの配信。皆様ぜひ。2 weeks and 4 days, and we get the first episode, guys. ずるいぞ。もう一体どうなっていくのか、4月5日皆さんスケジュール開けておきましょう。続いての情報はこちらです。ドン。この素晴らしい世界に爆炎をアニメ連動キャンペーン開催。イエーイ。このファン公式ツイッターで投稿されるキーワードを探しまして、Search for keywords posted on its official account of Bonafunk. It looks like that's a 4-star ticket, Red Prison Megumin, and a total of 3,500 quads. Red Prison Megumin? We got a new Megumin! A new Megumin for free? 59分までとなります。 Wait! これ佐藤さん詳細伺ってもよろしいですか？本当にアニメに合わせて。そうですね。毎アニメ放送後にですね、このファンの公式ツイッターからキーワードが発表されるんですけど、そのキーワードをゲーム内で入力していただくと、クォーツであったり。書いてあるようなメンバー Wait, is this finally a school Megu where she actually gets a school outfit in the battle? Is this for real? Do we finally get school Megumin with school Megumin outfit? I think this is only for JP right now. She probably comes to global anyway, but I wouldn't expect her right away. Well, I don't know her kid. The kid is probably not that amazing, thanks to, you know, being a free unit. そのままにめぐみんに出会えるわけですね。そうですね。はあ。これってことはちょっと前のメグミンやってるんだ。Oh yeah, it wasn't the battle, but it was the arcade. It was that way, not the other way around. But still, we got a school Megumin. That is a real school Megumin, dude. And luckily, they realized they need to make it for free because, dude, fix your stuff. ちょっとちらっと映ってますけど、これは早く拡大してほしい。では
いきましょうか。はいアニメ連動キャンペーンでゲットできる星4レッドプリズンめぐみんのイラスト、こちらです。うわイエー、いやーかわいい。ーイ。いいっすね。なんか特別感、爆炎っぽい。これはいいんですか、もらってしまって本当に。はい、ぜひアニメ放送ということを記念して、ええ皆さんにも楽しんでいただきたいという気持ちでぜひ皆さん受け取ってください。ありがとうございます。いいですね。コーマ族のみんなで仲良くしてる感じが、ね、もう後ろ2人からもウニフラとドンコあたりからも伝わってきますし、これいいな、見たいな、早くアニメ。助かります。 Oh, they actually haven't posted the art so far on their Twitter. Maybe they do it after the stream. That could be a 贅 thing. 沢ですね。はい。いや素晴らしい。じゃあこちら星4、そうか星4で手に入るんですもんね。です。星4レッドプリズンめぐみ、ぜひ皆様ゲットしていきましょう。はい。さあ続いての情報でございます。こちら爆炎アニメ放送記念ログインボーナス開催。イエさあ初日ログインで期間限定メンバー入り星4確定ガチャチケット Wow, が a もらえる。 Forza ticket, guys. A chance to get Claire. But only like 4月19日2時a while after she actually こ is ちら佐藤さ in ん。 the game. AKA probably too late. But hey, more Forza tickets to stack up again. Let's go. いつもの星4確定ガチャチケットと違ってまして、ええちょっと次のスライ If ド it was appeal level, strength would be a mess for global. Exactly, that's the はい、 point. 書いてある通り期間限定メンバーが入った星 Wait. 4確定ガチャチケットになっています。なので Confirm gacha with limited time members. You can draw 4 confirmed gacha 去 tickets. 年いっぱい12月2022 Anime Link campaign, you get a total of 5 cards from メン this. バーが期間限定メンバーも入っておー登場する可能性があると You can get limited Megumi's unions or like limited Crimson Demons, I assume. と Maybe ours is in there as well, but we don't know yet. はい、5回チャンスがありますね。 5枚5枚もらえちゃう。ありがたいいいんです。か。さ大丈夫です。間違えてますね佐藤さん、大丈夫です。大丈夫ですよね。あ、俺？はい。どうした集中してすいません。全然大丈夫です。大丈夫です。ははいい。ログインボーナスさっき言った爆霊連動キャンペーンログインボーナスとかアニメ連動キャンペーンとかでもらえるのでぜひ皆さん手に入れてください。最近佐藤さんに任せっきりだよね。視聴者個人になってます。たまには。じゃあ油断してるタイミングで伊藤さんにも話聞いていきましょうか。はい。じゃあこちら今情報いただきましたのでありがとうございます。じゃあ続いていきましょうか。 That would be such a fun joke to make a spin off anime and be like, guarantee a Forza ticket to get all the bad dust. はい。こちらは懐かしいめぐみだな。 Oh, double eye patch Megumi is back. 星4確定ガチャ開催。 One confirmed gacha with Crimson Demon select ticket. なかなか確かに久しぶりに見たがありますけど。 So for everyone who missed second Ani Megumi, there's the chance to actually get her for free guarantee by purchasing the ticket. I see. はい、開催期間が4月6日15時から4月20日の14時59分までとなっております。 Unless Swimsuit Megumi is in there, this is a skip for me. Like the only Megumi I'm missing is Swimsuit Megu, and unless she's in there, that's a skip. 爆炎アニメ放送記念期間限定名声クエストコーマの里追加。 Limited time quest, Crimson Demon free to trade a crown ボ right ー now. ナスもあるとの I already for Fake Quest grind. Let's go, guys. More Fake Quest grind. 伺ってよろしいですか。 Totally necessary because I'm not doing that already. そうですね、アニメの放送を記念してコーマの里というエリアをメッセージクエストに追加します。で追加時期は4月の後半ぐらいになってしまうんですけど、ここでこのクエストでコーマ族のメンバーを連れて行ってクリアすると星のメッセ特性が獲得しやすくなるって形になってます。なるほどね。コーマ族を育てやすい。そうですね。コーマ族だけってことね。だけですね。上がりやすくなるのはコーマ族だけ。なるほどなるほど。で各ランク名声クエストあるんですけど、低ランクでもちゃんと挑戦できるように各ランクに名声エリアを追加する予定なので、ぜひ皆さんプレイしてみてください。ちょっとこれコーマの里結構珍しくないですかね。こうやって前景がねしっかり映るっていうのはね、なんかいろいろね。 Yeah, okay. あそこでああいうなんか育ててるんだとか、墓は The figures, 関係あるんだろうかみたいなね。 normally a lot of 3-star character traits right up stuff.
But like, 言い切りましたね。 for example, ここに頭の fast aura is already done for me with best trade. I could maybe grind for a better light aura trade. I could maybe try to grind for a few Megumin trades, but at the same time, I don't need a max 3-star 続いてご紹介 trade. しますのはこちら。 I have pretty good ones ア already. ップデートとキャンペーン情報ですね。はい、今後のやつ一体何が飛び出すのか。まあ、前回 Upcoming update and campaign infos. Let's go. But yeah, like I don't know how much I can actually use it or how much I need it. That's the point. このスバ Oh! 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 一人で食うよりみんなとご飯。美味しいご飯を食べるため、今日も京都 Oh! で Oh! 見た目は What is that? 胃袋は大人。我ら米っ子探偵団。 Oh my god, dude! I'm dying! Look at this guy す standing ご in いの this. 飛び出しましたけども。結構ギリギリだったね結構ギリまあでも可愛いが暴走してるね Holy frick! Hi, こちら Sakata. 米っ子探偵団の Dude, 動画を that's ご覧いただきました amazing. ちょっとだいぶ弾けてましたけど Was that a teaser image from last time? Was that a teaser image? It wasn't Fast Comico, it was actually Detective Comico all 可 along. 愛いねあれだいぶ皆さん I made a screenshot of the whole group. I haven't made a screenshot of Unit alone. I was too slow. のご紹介はいぜひぜですひまずはキービジュアル見てみましょうこちらですドン危ない左上読みますね危ない危険が危ないですし Truth and 胃 stomach. 袋はいつも Grinding are always one. キービジュいかがですか福島さんあれだろうねきっとねはいどこかのえ転生者が吹き込んだんだろうねきっとそういうことだよ割と何でもありの世界ですからねきっとそういうことだと思うなこのファンの世界はうんいやでもすごいね皆さん探偵の衣装それぞれ決まっててうんもう似合ってるのがいいですねね本当にうん米粉だけじゃなかったんだねでもねこれね新たに4人のメンバーがそうですね前回の Dude, 放送 all of their outfits are cute. Like, look at Mia having a partner hat, Lisa having the notebook and everything. You knew the camera guy in the background who's actually not like participating for real, but was just like there. And then of course Comico like making herself like the big person she's obviously. So it's really good fitting. Also like, I think the character choice are like really good. Makes sense. 危ない危ない何が一つだ一つじゃねえじゃん米粉探偵団とは What 米 does it 粉 say? 団ですね仲間たちが探偵になっている Comic Hunter friends are 美味しいご飯を detectives? 食べるため今日も京都で謎を追うというフレーズ書いてありますけどこれ伊藤さんどうですかはい佐藤さんしますかまあ書いてある通りなんですけども、まあこれなんですけどもこれまでってストーリーイベントとか、襲来イベントとかでこう、単発でこう And it's a toy camera, 100% it's toy camera in the fake one. 100% dude. 超対策といいますか物語がつながって一つの大きな作品になってるような感じで Eric Monogatari, so like 連続で3ヶ月ぐらいで、このシナリオを展開するという感じで、まあスピンオフとは言わずと You know, もそういった感じで Tales 楽しめる is I think the right もの word. だと思いますので、はい楽しみにしていただけると。 a child book thing like チャレン child ジして book いくわけですね child book story they didn't run and recreate or something like that. メイ I ンの think. 方たち以外のこういったキャラクターの、はい深掘りだったりとか新たな一面を見えることで皆さんにいろんなキャラによりファンになっていただけるような展開をしたいと思ってますので、素晴らしい、ぜひ楽しんでください。はいいいですね楽しみますこれ佐藤さんからもなんか感想ありますか米粉探偵団あ、そうですね。僕もこれ結構前からはい社内でも仕込んでたんですけおうど、出るまですごい楽しみでしたし。 By the way, guys, we still have our goals at the bottom. 5 new subs to stream, and well, as much donation as we can get until I reach my goal of 1.2k. Or like paying for all my Konosuba expenses. But yeah, every support is appreciated, but of course you don't need to. コメントを見てもすごい、はい来たぞって感じがあってすごいなんか手応えが感じられて楽しみです。私たちも。いいですね I forgot to answer YouTube chat. I'm so sorry. 一体どんな話なのかも Victor, 期 I'm 待し still つつ here. I can speak a little bit of JP, but I'm mostly using like tools to help me translate it. And Thai is still alive. It's me, Yane. Oh, 続いての情報 welcome. いきましょうこちらですドン新プレイヤブルキャラ追加発表 Additional announcement. このタイミングで
来てしまいました。新プレイヤブルキャラの追加。はい。果たしてどうなっていくのか。前回の放送でちらと映ってはいましたけど。What will it be, guys? What will it be? なのか何組なのか。そう。アンドって入ってたやつかな。ありましたね。こちらのプレイヤブルキャラが発表されましたが、 Next playable character will be いよいよここで発表させていただきます。伊藤佐藤ってありましたね。Union. Yes, boy. ありました。Dude, I should have taken a screenshot of that. Someone can clip it. Please clip it. I want to make a screenshot out of it. かなりの確率ですよ。結構。いつか4月にやりましょうよ。いつか4月いいですね。Calling Union's next playable character. このまま果たしてどんなキャラがプレイヤブルになるのか、皆さんのね結構想像もありますけれども。では映像をご用意いただいておりますので、こちら見ながら。Sorry, YouTube channel was distracted by dream translations. どうぞ。このすばいつもご飯をおごらされています私もいつも迷惑かけられっぱなしで、彼女たちが来るのは不安だなと。ちょっとちゃんと紹介 It's しなさいよ。 Toro Code 44, guys. 我が名はフニフラ、高魔族随一の弟思い。そして我が名はドドンコ、高魔族随一のなんだっけ。次の時代は私たちが作るダブルインフェルノ。ちょっとドドンコ、クエスト行く前に忘れ物ない？っていうか何のクエストに行くんだっけ。このすば。 Hey, sorry, guys. I need to. I can't jump back. I forgot. ちょっと映像をご覧になって。I couldn't make the screenshot. I couldn't make the screenshot. 熱いっすね。開幕のフニフラドドンコ以外のお二人も魔法かかったようなちょっと。そうあの二人お上手だね。俺もやりたい。セルフで。そうでもちゃんと機械で加工入れてあげて。Oh yeah, Darkest. Can you send the cabbage Pokemon into my Discord if you still have it? こちらです。ドン。はい、やってまいりました。フニフラキャラクターボイス富田美優さん、そしてドドンコキャラクターボイス鈴代さゆみさん。はい、こちら参戦でございます。めぐみんの同級生である高魔族の少女たち。フニフラは年の離れた弟を溺愛している。 Goku, did you by any chance also screenshot the Kazuma thumbs up? 2人はよく行動を共にしていて、学生時代はめぐみんやユンユンに絡んではめぐみんの逆襲にあっておりました。はい、こちらの2人参戦、ちょっと福島さん。So we get 2 units pretty much back to back. 劇場版で僕は I want to send it my Discord, but that's a PG file if you still have it. Like in my Discord, there's a channel called Emoji suggestion, so I can maybe make it actually an emote for like Twitch, because I think it would be a funny Pokemon for my for my Twitch channel. Kazuma was giving, well, Jun was giving a thumbs up. But I said I need a clip of that. ありがとうございます。さあ、そしてですね、本日、Since you can't skip back the live streams, I'm currently ripped. 鈴代さゆみさんからコメントをいただいておりますので、こちらもご紹介させてください。まずは富田さんのコメントを見せていただきましょう。こちらです。 Thanks, Darkest. はい、じゃあ読み上げさせてください。富田さんのメッセージ。フニフラと冒険していただける。 Comments from Michitoma, who plays the role of Funifura. Very happy you can go on an adventure with Funifura. I can't stop being excited to think that you can feel the charm of Funifura in the game. Thank you very much. ゲームでもフニフラの魅力を感じていただけると思うとワクワクが止まりません。どうぞよろしくお願いし Since ます。 Aerosama could be a playable character, true. もうすでにたくさん遊びながら収録させていただ This きまし means Shimosuke can be a playable character, guys. みんな何やったの？聞いてないんだけどね。まあそれを僕らも楽しみにね。そうですね。やらせてもらうってことか。なるほど。皆さん素晴らしいメッセージありがとうございます。はい。続きまして、はい、こちら鈴代さんのコメントもいただいてますんで読ませていただきましょう。お願いします。ドン。めっちゃ書いてる。いっぱい書いたな。俺目悪いから見えねえぞ。じゃあ読みますね。Rough playable character. ついにプレイヤブルキャラで参戦させてい God, ただ that's け a る lot of text. Kawaii from Sayumi Shijo who replaced the role here has arrived. I'm very happy to be finally able to participate in the war as a playable character. I've been a few years since I played the role of Todoko, but I've been able to learn about another side of Todoko. My name is Todoko, the best of Crimson Demons. What is it? Every time I say that, do I remember?
柔らかい雰囲気が While it's a soft atmosphere, I think it's really cool that it also has a really dangerous feel to it. After all, the Crimson Demons are truly unique, and whenever you play them or watch them, you will always smile. Since this fan is also celebrating its third anniversary, I will do my best to make it even more exciting as the role of Dodonko. このファンもめでたく3周年を迎えているということで、私もドドンコ役としてこの先さらに盛り上げていけるよう頑張りますので、このファンでのドドンコもよろしくお願いします。イエーイ。さんありがとうございます。鈴代はね、僕の教え子なんですよ。はい。なんでまあいろいろ気恥ずかしさもあり、嬉しさもあり、まあいろいろね。Oh boy, this will be a stream summary, guys. After the stream, I need to hop on Twitter and make a quick stream summary YouTube video thingy, you know? そのポジションから教えるときは本当に真面目に教えてらっしゃるんだなっていうのが文面からすごくこう伝わってくる。結構こいつもやばいやつなんでね。とっても面白いお芝居ができると思いますよ。なので本当にフニフラン&ドドンコよろしくお願いします。楽しみでございます。ありがとうございます。さあこちら改めましてですね、スライドありますけれども、参戦したのは今回第2弾の発表ということで、では、続いてこちらのスライドをご覧ください。改めましてドン。はい、3人の新プレイヤブルキャラが登場。はい、まだあと1個残ってるね。 One more left, guys. One more left. 3人のっていうことなんで、3組なのかな。クレアとフニフラドドンコはここは1組と考えて。すごいね、その推理。3人って言ったらもう3人出てるってことか。じゃあここまでだった可能性。ここまでですか、伊藤さん。あと1人は人じゃないの？ Yeah, character 2 is a big Crimson Demon anime story teaser. Please Be Rain would actually also fit, like. 何かが一体。But I think like a character could be 伊藤さんと like. 佐藤さんここで来る感じです。ついで。我々ですか？いやもうね言えないことが多すぎて本当にそうっすよね。何が来るか皆さん予想というか楽しみに本当にあれこれ妄想しといてもらえますと嬉しいです。爆炎に関係あるのかな？どうでしょうね。なんでしょうね。どうかな？違うところから来るかもしれないですし。時間大丈夫です。違う次。あと9分しかねえぞ。急げ。では続いての情報に移らせてください。俺ら終わったらダッシュだからね。はい、こちらです。ドン。4月6日はダクネスの誕生日。はい、ダクネスのみ出現する無料10回ガチャも実施です。やったね、ハッピーバースデー。ありがとう。忘れずに回していってください。行く。Happy birthday, Darkness. 3月27日発売の月刊コミックアライブ5月号、このファンの第14話が掲載です。やべ、かわいい、エモい。内容といたしましては、 New story with Fushkishi in there. New book with Fushkishi in there. Oh. Do I want that, guys? Do I want that? お楽しみに。みんな喋らなければ美少女だね。そして5月号の表紙と付録、この素晴らしい世界に爆炎を高橋理恵さんと豊崎さんのコメント入り複製色紙のイラストは森野かすみ先生の書き下ろしでございます。やったー。ぜひゲットしてください。続いての情報はこちら。クレア参戦記念いいね&リツイートキャンペーン。こちらいいねとリツイートの合計が1000件達成で、クレア役の矢作さゆりさんからの直筆サイン入りの、こちら色紙が抽選で2名様にプレゼントされる企画でございます。 autograph colored paper, リツイート合計3000件で and in-game items to gift. 30 fame potions and 300 プレゼントされます。 character food. 期間としてはご覧の通りでございます。続いての情報はこちら。クレア参戦記念スクショ投稿キャンペーン。このファンで活躍されていますクレアのスクショやお気に入りのシーン、動画などハッシュタグクレア参戦をつけて応援してみてください。クレアが映っているものであればどんなものでも OK です。本当にどんなものでも大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい、現地取りました。ハッシュタグクレア参戦をつけて投稿してくださった方の中から抽選で3名にクレア役のですね、矢作さゆりさんの直筆サイン色紙 can get Claire's voice actor as an autograph 3月22日15時から3 signed 月 paper 26日23時59分 if you となっ participate. ております。 3 lucky winners will get it. Wow. 僕は投稿しないでいいです。はい。今コメントであったので。なるほどね。対象外ですね。対象それは対象外だって。さすがにそれで色紙届いたら逆にみんなはびっくりするでしょう。じゃあ続いての情報いきます。こちらです。ドン。イラストでもいいんじゃない？
はい、YouTube にてメインストーリー随時更新しております。毎週土曜日20時 Hey, YouTube has more main story, guys. Let's 公式チャン go. ネルで公開しております。もう一度見たいストーリーなどハッシュタグでつぶやいてくださったら見られるかもしれません。ハッシュタグ土曜20時はこのファンで好きなシーンをどんどんつぶやいていってください。そしてチャンネル登録も忘れずにお願いいたします。So the biggest influence so far are new Megumin, new Kamiko search units, Doroko Funifura as playable characters, and we got Claire's kit. 一番喋ってるからね。はい、お伝えさせていただきま今日したけども。肌の調子がいいですね。今ですか。まあありがとうございます。メイクさんがすごい頑張ってくださいました。あと雨が降ってるんでちょっとねしっとりしてるかもしれない。そんなことはいいんです。By the way, it actually tricked us like real hard. When it first teased the new Kamiko unit, I thought it was Fast unit because it has like the glowing eye thing, and I was like, okay, it seems like to be a more darker themed, aka more fast-like unit. But no, they just decided like, let's make it absolutely the cutest freaking outfits you can do. Yeah, guys, thumbs up store. If you want something, let me know. I can hook you up with someone who can buy you the stuff. I already ordered my stuff, so you know, I can hook you up, and the more people buy stuff from him, the more discount I get, I guess. Again, there's still a campaign going on. If you like it, retweet and tweet something with the hashtag you can see here. You have a chance to win these items. Dude, I would kill to get these aqua pillows or like the aqua bag thing, whatever it is with the aqua in there. I would love that. Actually, I would love all of these items. They're so cool, not gonna lie. I'm really curious to see if they actually land second market and if you can buy them or not. すげえ余裕持ってでもですか。まだメッセージがあったわ。そうなんです。はい。では改めましてこの後まだねちょっと中継は続いていきますけれども、ここと締めとして Why is the song playing? Why is the song playing? はい。ここまでこの We are at the end, guys. We are already at the end. Huh? 運営としては多分ここが最後っていうかこの後は出ないんですけど、ぜひこの後の Why is this already the end? Where are the game updates? Where are the game updates about the auto skip function and everything? Before we get updated that as well? I'm confused. この後出るみたいです。話しかけていいですね皆さんね。話しかけてそうでしょう。はい。そうですね。ちょっと時間が短いんで簡単になんですけど、3周年本当に迎えられて嬉しいと思ってます。これからも本当にいろいろ盛り上げていくためにいろんなことを準備しているので、ぜひ皆さんに早くお披露目したいと思いつつ、楽しんでいただけるように。Yeah, exactly. That was a pretty short stream. Like, of course, they don't do any fun activities on stream because they do it this real this time, like in the real revenue. So it kind of makes sense that they cut this part out. But at the same time, again, I have this game news. I want game updates. ますので、ぜひご来場いただける方、皆さんお話だったりとか写真とかいろいろ撮っていただけると嬉しいです。はい。写真いいんですね。はい、私はフリー素材ですので、ぜひね、お越しいただいた方、もちろん視聴いただいた方もここまで見ていただいてありがとうございました。この後もまだコンテンツございますので、最後まで楽しんでいってください。これからもこのファンをよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。フリー素材の伊藤さんでございました。はい。そして福島さん。はい。一言メッセージお願いします。これからね花屋敷に僕らダッシュするわけですけれども、本当にアクアが今日参加できないからっつってごねやがってね、天気がこんなですけれども、なるほど。シュワシュワお供えしといたんで、多分なんとか機嫌直すと思います。はい。この後も皆さん盛り上がって楽しみましょう。そして、クレアも絶対、ゲットしてくれや。オープニングのダジャレここの伏線だったんだ。うわびっくりした。雨ひどくなんないかな。若干の心配がありますけど。おおって。福島さんありがとうございます。マイク外さなきゃ。そうですね。この後ですね、我々移動しますので、その移動中はですね、まず車内に移動するまでは映像が流れていきますので、その映像も楽しんでいただきつつ、車内からそして花屋敷までの中継もさせていただきます。現地行かれる方は雨降ってますので気をつけてください。では改めてこのファンライブイン花屋敷スペシャルステージこの後お送りしますので、一旦ここは締めさせていただきますが、そうですね。はい、ダッシュでマイクを外してね移動の準備していきましょう。はい。では皆さんまた後ほどお会いしましょう。お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。このスバ
Oh, what is coming here? これが古代の魔道具なのか。 Oh, it's just the event story. This is just the event story. アニメとか映画に出てきた VR ゴーグルだっけ？あれに似てるかも。奇妙な形ですよね。なんでも頭にかぶるとこの世のものとは思えない景色を見られるらしいんです。皆さんにはぜひこちらを試 Thanks, していただきた Goku, く for the て、 image. それで気に入ったらご購入、知り合いに紹介を。しょうがないわね。ちょっとだけなら試してあげるわ。この形、コウマ族の金 Let's 銭 check に in 触れ the ますね。 meantime how many pictures are on Twitter now, and if I can use Twitter or if I need to use my Discord for the. 試してみて本当にいいものだったらぜひクリスたちにも紹介したいものだね。 I need to use Discord. There are way too many images missing ないものをすぐ被れるな。 on Twitter. 知り合いの遺跡マニアの方から Or 仕 more 入 like れた I need to 素晴ら download し the い魔道具 images なん in a です。 separate folder. ですがバニルさんに内緒でいっぱい買いすぎてしまいまして、在庫を It's 減 still らさ live, ないとい so けないんです。 I think it's on purpose to, you know, ぜひ hype up the カズマ live さんも the 試して current みて event a くだ bit さい。 more. I don't know. 人助けだと思ってどうか。まあ先に被ったこいつらも平気そうだから危険はないか。よいしょ。そもそもこの世のものとは思えない景色が見られるって一体どんな。なんだ頭が。皆さん大丈夫ですか？聞こえてますか？皆さん。騒がしいな。ちょっとあんたたち邪魔だよ。あ、すみません。 Oh, you mean there will be a follow-up event that will also be こ streamed? こって That could be a thing. It could be a thing. それにこの服。今日だるくない？バイト休もっかな。いつも19時からライブやってます。見に来てください。お姉さんたち美人だね。姉妹どこ行くの？何ですかあなたは。金髪壁眼ということは貴族ですか？それにしては変な格好ですね。カズマ、これはどういうことだ。風景もこの服装も見たことがないぞ。ちょっと君、ここ寝るとこじゃないよ。ほーら、署で話聞くから起きて起きて。Could be that it's actually just like a follow-up thing, and they just play stuff until the next part happens. That's totally possible. あれ、カズマさん、ここどこや？シュワシュワパーティーしてたはずじゃ。ウィズの店でおかしな魔道具をかぶったんだろう。ああ、そうだったわね。それで、何この服は？私の羽衣は？そうなのです。気づいたらこんな格好をしていて、一体誰が着替えさせて。おい、言っておくが俺じゃねえから。俺だって気づいたら服が変わってたんだからな。それよりここはどこなのだ？オートでも見たことがないほど人が多いぞ。ああ、それなんだけどな。ここ渋谷だと思う。日本の。日本というと確かカズマの故郷の。あの魔道具でテレポートしてきたのか？それも違う気がするんだよな。ウィズは景色を見られるって言ってたわけだし。大変です。小型デストロイヤーが突っ込んできますよ。小型デストロイヤ By the way, on the side, I'm currently saving all the Discord images in a folder. So if it's still like downtime until the next thing happens, I'm down to just like make my YouTube video on stream, record it on the side so I can upload it ASAP. Do that. And yeah, then just continue watching the stream together when it actually continues. I think that's probably the best thing to do. 何を言っているのですか？もうそこまで。あれ？こちらには来ませんでしたね。カズマ、今度こそまずい。巨人が私たちを狙っているぞ。かー、うまい。
やっぱり生は喉越しが一番。どうですか、あなたも一杯。ああ、あれは商品の宣伝だな。動くでっかい絵、本物じゃない。とにかくここに敵はいないから2人とも落ち着け。そうなのか。わかった。しかしおかしな街だな。 Oh, I just wanted to download the official image that it didn't show on stream, but posted on Twitter because I thought it might be higher resolution. Turns out the screenshots I see on stream are higher resolution than the one I share on Twitter. Might be a Twitter thing that Twitter just like renders the quality that low, but like still weird, still weird. Damn, that's a lot more images than I thought it would be. I mean, about a few I could just skip over because they are not that important, but I just want to show it off anyway on stream because I might need them or might use them for game news posts, I'm not sure. 街にいる人々も建物も本物そっくりでしょう。ぜひ時間の許す限り仮想空間東京をお楽しみください。仮想空間東京。さて説明ばかりも退屈だと思いますし、お近づきの Yep, they're just streaming the story now until the next event thing is happening, I assume. 何か落ちてきたわよ。妙な模様が刻まれた箱ですね。魔道具か何かでしょうか。 But at the same time, like they showed us 3 things, and at the third thing they said the stream ends here. So, yeah, there's probably like some kind of follow-up with like a little bit of downtime in between. Maybe the live stream they actually streamed that one, and that's the one where Iris comes in and stuff like that. That's a possibility that this is coming. This is taking a bit because of that. So yeah, we just keep on watching the YouTube story, I guess, until the next big thing happens. But again, at the same time, I try to make the YouTube video on the side so I can upload that one ASAP, so people have the information that they want to. 今のは何だったのでしょう。結局ほとんどのことは分からずじまいだな。現実に帰る方法も不明だ。はあ、やっぱりあんな魔道具かぶらなきゃよかった。でもここはカズマの故郷なのでしょ。せっかくですからいろいろ案内してください。そうだな。ここから出る手がかりを得られるかもしれないし、町のことをいろいろと教えてくれ。そうだな。この辺は。Here we go. 29 images done. ヒキニートのカズマさんに観光案内なんて頼まないであげて。かわい I hope you guys are ready for. 俺だって Hope you guys are ready for like a quick. 最高に楽しいとこに連れてってやるよ。I'll mute that real quick. While the character story is running. Let's do the following real quick. Dia show, yep. Add folder, downloads, live stream. Oh, add folder, that's the one I want to do. There we go. Oh, okay. That works. Good. Let's pause that so I can manually do that. And let's also add one more file in my downloads, which is this one. Well, let's move this one up. It's the first one. There we go. And oh wait. Wait. はい、ここからはですね、このファンライブ in 花屋敷スペシャルステージに向かう車内の様子を中継します。おー、すごい。映ってますね。皆さんのコメントもちゃんと見えてます。これ見てていいですか？じゃあせっかくなんでもう伏島さんこれ持ってください。Stream down the car. いやー、なかなかこんな
They're on the way to Hanashiki. Ah, makes sense, kinda. They move now to the live to the location. それでは発信していきますよろしくお願いしますすごい初めてだよこんなことあ初ですかもう社 I 内 thought there are already a location. 初めてですよ Yeah, there are new plushies for like the crane game thing they did. And the crane game plushies that you can pull in game are actually something they made for real for this live event. So in the park, 確かに降ってないですね in the park there's actually a crane game where you can actually win the plushes. So yeah. こちら皆さんのコメントとねチャットと見ながら移動していきますけどちょっと嬉しいですねこの感じなかなかさあこれはだいぶ、皆さんのテンションも上がってる中でありますけどちょっとせっかくなのでこの社内の中で、まあぼちぼち企画もやっていきながら、まあ、企画といっても話しながらっていう形になりますけど、トークテーマ的に Damn it, I can't make my YouTube video like that. じゃあ、早速なんですけど、まあ、今回話していく内容としては、このファンライブで、はい、印象的なシーン、まあ、いわゆる振り返りですね、まあ、3年やってきたというゲームの中でもありますけどこのファンライブとしてもいろんなことやってきたのでライブなんか振り返りしながらでこの移動中の時間楽しんでいこうというそんな運びでございます、車が今動いてますめっちゃ中継してくれるよねえすごい俺三半規管弱いから大丈夫かなあーじゃあ無理せず全然はい酔ったら後ろの2人と変わりますんでああそれもいいですね伊藤さんはこんなご自身がこうねスタッフになって運営として働くようになって、社内中継する日が来るっていうのは想像してました一切想像しておりません出るとそもそも生放送みたいなものに出ることも想定してなかったですねあそうだったんですね、へえ、じゃあ佐藤さんはそのあたりはもう結構伊藤さん見てたから全然出るだろうなみたいな全然出るつもりもなかったんですけど伊藤さんにいや出なよっていうのを結構一緒にやっぱ中の人をもっといろいろ知ってもらいたいなみたいなのもあったのでいやいいと思いますよ今日のね最初のねツイッターの告知もね4人でやれて楽しかったしねあれも楽しかったですね本当は僕1人の予定だったけどね4人でやれてよかったじゃないですか巻き込んでもらってありがとうございます巻き込んでいただいて The thing is, even if I kill myself, I still only have one PC too. I could record the stuff, you know. これちょっとフリップ用意してもらってますけどこれ書くの大変かもしれないな本当だ The thing is here, is the car ride really that interesting? Do you guys want to watch the car ride, or do you guys don't mind if I just make a quick recap? I mean, I hopefully can do the recap in like 5 to max 10 minutes. And then we can just like continue with like the live event. じゃあ僕の方がスペースが足りずフリップ多分書けなくなっちゃってるので申し訳ない。じゃあ飛んでないかな。ライブとして印象的だったこと。印象的だったこと。いろんな出来事はありますけども。いろいろありますね確かにね。34.5 回やってるのか。そうですね。34回。すごいね多いね。まず段階含めイベントも含めいろんなことをやってきましたね。伊藤さんは第何回からでしたっけ？もう私はですねもう忘れましたね出るつもりなかったから割と早かったよね 0.5 ハーフアニバーあたりから出てたような気がしますが見直さないとわからないです。私も忘れましたね。Yeah, right now I'm just streaming like in a van, which is like not that. I mean, it's nice if you understand what they're saying, but since they just talk and they're like those subtitles, it's really hard for me to actually make some kind of translation. So I think, yeah, doing the recap stuff might be actually faster or better. So yeah, sorry guys. Understand, but it's rough to go. Okay. So I actually show overlay stuff, so you people can be in the YouTube video, I guess. Could be fun, but I removed the goals real quick. Okay, let's start recording. Hey guys, Katsuma Gaming here. The next live stream just happened, and we actually got a lot of views again, which is so surprising for me. And it was really fun. It was actually a really short stream because like only 1 hour. Right now they're actually driving to the next location, so the stream is still ongoing. If you want to watch it, join down and live stream either on Twitch or YouTube. Well, let's get right into the new information. So first up, we already knew Claire will become a new character, and they finally showed us first up her full R, which is really cool.
I like it, especially like the background face from Iris is kind of cute. And we also got information about the kit. So basic is pretty normal. She has an AoE skill with an HP condition to up to 152%. And she will also boost the ult damage by tier 1 for the whole party with that skill. The second skill is a random hit 2 times with 169% damage. So a pretty decent damage skill. And it also gives medium guard to the whole team, which is pretty good, not gonna lie. Now we come to the big part, her ultis. They only showed us her ulti 1 variants, so we don't know about her ulti 2. But they're still pretty interesting. Both ultis are single target light damage ultis with 326% damage. Her ulti 1 gives a tier 2 speed boost for the whole team. And the second ulti will give a tier 2 speed boost to herself, but also increase the physical attack of the whole team by tier 3. So you need to choose if you need the team speed and you have another buffer in the team, or if you just want the the buff and the south speed, and if that's good enough. For example, if she actually be paired with other units that have some kind of south speed herself. Another big thing to mention here is that Claire will also use Iris as a sub, so we already have pretty good subs to go along with Claire, like for example Fast Iris if you don't use her and stuff like that, or OG Iris. That's really cool. We don't know yet if it actually works the other way around and if you can use Claire as Iris subs, but I think it's a pretty neat idea, so I don't mind it. We got a new panel mission with 4-star ticket, which is probably still not the new 4-star earrings, but okay. If you log in the time, we actually get 100 bond food for Claire, which is apparently a wine bottle, so we have Aqua 2.0 also. We have a new step-up button that is coming. So step 1 is 1k free quads for a multi with 200 bond food and 50 shots on top of that. Step 2 is 2k paid with 300 bond food and 25 shots. And here, the 4-star rate is actually boosted. And step 3 is 3k paid with 500 bond food, 50 shots, and also rate up. So, yeah, I think the big thing here is actually the bond food and the shards that you get on top of it. Rate up for 3k paid quads is not like that good, but I think maybe the items make it worth it. Like, the shards are really valuable. I gladly take them, so maybe I do them, I don't know. It comes down how good or bad my 4-star ticket pulls will go. I will, by the way, stream my pulls as well on Monday, so don't miss out on that. We got some new teaser image for the new in-game story. So story 4 is coming. It's focused on the Crimson Demons. We already saw the teaser image last time. So here a new image. First Megumin crying, now Dodoko and Funifura. We also got an image of all the characters that will be part of the story. So a really small thing to note, they actually made like some infographics about the characters and what their voice actually had to say. And we have Yunion's dad, we have the teacher, we have even this guy, and then there's just like this guy. This is the cloth maker of the Crimson Demon Village, and he didn't even get a freaking image. So he's that unimportant that he doesn't even get a live 2D model. But yeah, it's the guy who actually started the ray gun and was like, yeah, I have the best clothing star in the whole Crimson Demon Village because there's only one Crimson Demon star. So yeah, the new story drops on February 10th, 15 o'clock JP time. So soonish we get more quads. I really like that. To celebrate the Crimson Demon arc anime dropping on April 5th, we get a new campaign on April 6th that will give us 3,500 quads and, the best part about this, a new free Crimson Demon Megumin. We don't know the kit yet, but we got the full art. And you know, it's a free 4-star, so we can't really complain. That's pretty pog. We also get a 4-star ticket to celebrate with it, and even a special 4-star ticket that includes limited units. I'm not 100% sure yet if it's like a selectable stuff and which of the Crimson Demons are in there. But I mean, if you miss a limited unit, this might be really good. Like if there's a swimsuit Megumin in there and you can actually select her, or you have a chance to get her, this might actually be pretty pog for me. So I'm happy about that. Yeah, there's also a character selection ticket. So again, really comes down to which units are in there, but I'll gladly take it. Especially like there are apparently unlimited units in there because this is the second Animegu. So yeah, cool stuff. There will also be a new Finquest campaign for raid up for Crimson Demons. So like 3-star drop passive traits for Crimson Demons is boosted.
It's a nice bonus, but like I don't really need it. But if you're curious about what Fake Quest is or what the new mode is in general, there's a YouTube video on my channel, so check it out if you don't know it already. We also got a teaser of the next bunch of units that are dropping. We get Detective Comico with Detective Mia, Detective Larissa, and Detective Yunyun, who's probably just a cameraman for accompany the child. So I think they look pretty cute. They look pretty fun. I'm hyped for these units. I'm hyped for the Yunyun. My wallet is not ready. My quad card is not ready, but I need to get a Yunyun, dude. How can you miss out on her? Like, look at this art. Look at this art. This is amazing. Here's also like the live 2D avatar of Comico. Be curious. Next big news that we got is the next character that drops in the game, and it's what people already expect: Dodoko and Funifura. Even though they are assists, they actually become a playable character to kind of celebrate the anime release of this Crimson Demon spin-off, the Explosion spin-off. This is probably the art card, at least it looked like that. Looking good. Seems to be a fire unit, at least base fire unit, which is weird because, like, I don't know. But we'll see how the kit will go. Like, no information about kit or anything else. Just these two images. Also, like, a few information from their character rise, from their voice actors. But yeah, 2 out of 3 characters are now known. Claire will drop in 2 days. Dodoko and Funifura probably drop around the Explosion spin-off, somewhere there. We don't have a date yet again. Will probably be another live stream. And yeah, still 1 more character to go. And this makes it now really interesting because will this be another main canon character, or will it finally be like 1 more OG character? Like, for example, the other Succubus girl we know, or the fairy, or I don't know, maybe even Ruffian, because apparently even Assist can now be playable characters. So who knows? Maybe Beldia, Ruffian, Shimosuke is a playable character. So much possibilities. Claire to finish the Iris troop. Maybe one of Dust's companions besides Rin or something like that. There are a lot of chances for the last character, so I'm hyped for that. As a small reminder, Darkness also has a birthday, April 6th. So free multi on both global and JP, and of course login rewards. There's a retweet campaign also going on Twitter where we can get 30 fame potions and 300 Claire Bond food. Nice bonus, but like not too amazing. And yeah, that's it. That's everything about the stream. I hope I didn't miss anything. I hope everything is clear. To TLD art real quick at the end. Claire skills revealed seems to be a pretty okay unit, but not like crazy good. New Comico, Yunyun, Mia, and Larissa characters with detective styles. New playable character, Dodoko and Funifura. New free Megumin and quads and other Crimson Demon stuff. And new story drops soonish, which is really good because it means more quads. So yeah, that was everything. Hope you enjoyed it. If you haven't already, please remember to like and subscribe. And maybe also comment down below which character you think might be the last lot or something like that. Because every comment has to be out of the algorithm. We broke 700 subs on YouTube already. I'm still trying to get to the 1K, so please double check if you like or subscribe. I'll gladly take every like I can get to reach the goal. And with that, all I can say is have a nice day, and see you all next time. Bye bye. Okay, there we go. I actually recorded it on the side, so it should be a file now that I can just upload right away. やべえじゃん。まあスカイツリーはこのイベントでも、ストーリーイベントでも、まあ登場もしました。いいところ回れたんじゃないですかねこれは。ねえ。スカイツリーみんな登ったことある？スカイツリー僕はありますね1回。はい。皆さんはどうですかね？なんか上に行くほどどっかから有料になりますよね確か。ああ、そうだね。2段階になってるか。そうですよね。エレベーターが。1回だけ3年ぐらい前にまあお金を払って一番上に登った記憶はありますけど。街夜景が綺麗でした。Check out my other stream summary video thingy. Copy down the text and everything. 一緒に行って金出すから一緒に登ってくれって言われて一緒に登った。おお。でそしてね佐藤さんはどうですか？いや、そうですね、僕も1回だけ登ったことありますけど、高所恐怖症なんで、あんまり外は見れなかったですね。じゃあ、あんまり広げない方がいいかもしれないですね、これは。さあ、そしてですね、先ほどスカイツリーも見れたし、このね、
まあ、改めましてですけれども、まあ、3周年イベント、はい、まあ、制作裏話も聞けるんじゃないかというところで、キービジュアルのフリップまた用意してもらってますね。ありがとうございます。じゃあちょっとこれ失礼します。よいしょ。はい、こちら、よいしょ。ちょっとかぶっちゃってごめんなさいね。上に Oh, oh, oh. はい。 It actually looks pretty clean, not gonna lie. I want that. I want that. I want that. あ、じゃあ持って帰ってもらって、今日だけしか使わないかもしれない。持って帰っていただいて、じゃあ。伊藤さんは何歳ですか？それ何歳だと思いますか？なんすかそのもう出会ったばかりの飲み会か？あれ飲み会か？まあ3周年のまあ裏話の途中だったね。ごめんなさい。テーマこれ VR バーチャル世界のね東京ということです。これなんか他の候補とかこれにしようみたいなテーマの決め方とかあったんですか？年齢はいつかクイズにしよう。年齢はそうですね。別に隠してるわけでもないんですが、だいたい30代中頃のコメントが来てますね。本当ですか？ 30代中頃かまたそうもう少し上か。皆様が思ってるよりも若いです。ということだけお伝えしておきます。18歳は映っていいんですっけどもまだ大丈夫か？ 18歳条例が。まだ大丈夫。まだ大丈夫ですね。あれなんでしたっけ？東京以外。もうこのまあ、今回3周年のテーマがこの東京周辺になったっていうところ、決まり方だったりそれ以外のアイデアとかなんだろうのお話。まあまず一つこう。Give me like 2 more minutes to prepare the YouTube video. Then we can 僕は京都って言ってました。watch more towards the stream. とか大阪とか USJ とかいろいろあるじゃないですか。あっちの方関西の方も。で関西と関東で、まあそういった議論もありまして、どこがいいんだろうみたいな話。そっかそっか。日本どこにするみたいな話は確かに。いいっすね。今後シリーズにして、次大阪にしてみんなで大阪行きましょうよ。あ、そういうなるほど。確か USJ から配信しますみたいな。そう。すげえ規模がでかくなった。コラボしてもらえるかな。じゃあちょっとこれまあやっぱ東京周辺ということなんで皆さんのね。I want that. I want that item. One hanging on my wall. Like, look at that aqua art, dude. Look at it. Stop making me poor, Sub. Stop making me poor. じゃあちょっと続いてになりますけれども、はい。まあそうだね。これ皆さんのまあ周辺のエピソードということで、これ今ですね、今ずっと福島さんに持ってもらったんですけども、次のやつかな。はい。続いてなんですが、これがはい改めてコンセプト東京なっているカズマとめぐみん。これ可愛いですね。これ可愛いね。これなんでこんな形になったの？ Let me make a new thumbnail real quick. Let me make a new thumbnail real quick. じゃあちょっと情報いただいてそれ読ませてよ。I will fund season 5. まあどうやらですね、こちら今いただいてる。Oh, even the Kazuma art. Wait, is there aqua art one as well then? If yes, dude, imagine if they actually include the cat aqua thingy. Dude. いくつかアイデアとしてはあって、ジャージばっかりだからね普段ね。ジャージばっかりなんで。ただスポーティーな衣装ではなくなった理由があるんですよね。まあ引きこもりのカズマが着るはずねえだろうというところで、まあスポーティーではなくなった説。なるほどね。でもボディバッグつけてますよ。ちょっと前に流行ったやつ。これを本当にウエストに巻いてしまうと怒られるやつですね。はい、いろいろと情報がございますが。ちなみにこれ、ブランドがあるらしくて。ブランドですか？ BML っていうブランドらしいです。BML って？私はここに関わってないんですけど、これ爆裂女神。爆裂女神ララティーナで BML がいい。爆裂女神ララティーナのライブ会場に売ってそうなグッズを見つけてるの。Wait, that's a rival band to the Aqua Megumin band. That's the brand on the back. Is this what I understand correctly? 浅草ですね。ちょいちょっと。はい、ちょっとすみません。カメラさんごめんなさい見せてもらって。ブルーバックではございません。雷門だ。雑誌上の本物の雷門でございます。やったー。皆さんこれが東京の名所雷門でございます。ありがとうございます。寒いんで閉めます。よいしょ。じゃあちょっと雷門ついたんで間もなくですね。じゃあここで突然の浅草クイズ。はい、本当に急です。花
屋敷イベントにちなんだクイズを合計4問出題させていただきます。正解数に応じてゲーム内報酬がもらえちゃいます。福島さんありがとうございます。はい。ではもういろんなクイズ出てきます。Oh, we get rewards, Poggies. 第1問ははいこちら。ババン。雷門の正式名称は何でしょう。雷蔵門。 Oh, they do a live quiz on the car, dude. 雷門浅草雷門。さあどれ。ちょっと全然わかんなかったガチの問題です。大蔵門、風来神門、雷門浅草雷門。さあ果たして正解はどれでしょう。2番2番でいいですか。2番。はい、では2番は福島さんの答え。なんか両サイドにいるもんね。違うの？違う。雷門の両サイドに何かいるってことですよね。あれ雷門じゃなかったっけ？いや、あれはあれか。お客さんのコメント分かれてますね、視聴者も。Would be the most scuffed art because I have no idea how the freak I can place all these images like in one thumbnail. Either I don't show everything. あ、ごめんなさい。いえいえ、まあ狭いですから大丈夫です。正解のフリップはこちらです。ダダーン。よいしょ。ドン。2番。イエーイ。も正解です。おめでとうございます。ってことは風神と雷神がやっぱいるんだね。さすがですね。じゃあちょっと上を通してもらってすみません。続いての問題いきます。よいしょ。すごいですねこの感じ。持ちましょうか。なんかまあ大丈夫です。はい。雷門の提灯が新しくなるタイミングは。はい。3年に1回、10年に1回、30年に一度。さあどれ。このファン全然関係ない。ガチ問題。雷門ってでっかいやつ？あれですね、でかいやつですね。なしはないだろう。まあいずれ変わるでしょうか。30年は持たないけど。10年。10年。いってみますか。はい。じゃあ10年続いて正解のフリップをお願いします。すごい。この社内でこんなフリップ展開する企画はちょっと次はないようにしよう。次は。はい。では正解はこちら。10年に1回。お見事。やばいな。ちょっと全部当たってるな。まずいな。いいです。報酬かかってる。ゲームで報酬かかってる。報酬かかってんのこれ。あ、そうだったんだ。ごめんなさい。聞いてなかった。全然もう全然 OK です。はい。続きましてこちらです。どん。浅草花屋敷が開園したのはいつでしょう。わかるかい。江戸明治昭和平成。さあいつ。平成じゃなさそうですよね。平成では絶対ないですね。来た時は昭和からあったのは間違いないですよ。それはね当然。この前僕一回下見に行ってきたんですけど、はい。日本最古だったかの遊園地って書いてあった気がします。そうですね。日本最古なの？確か。じゃあ1か2ってことですよね。さあコメントでもだいぶ来てますね。コメント。なるほど。江戸じゃないかっていう大正か。江戸からそっか別にジェットコースターがなくてもいいのか。遊園地みたいな感じでいつから。すげえ人だな。そうですね。かなりの人数が今周りに。車で通れるところです。土曜マジで。すごいな。江戸が一番コメント多いですね。じゃあ江戸で最古なんだから江戸ぐらい行っとかないと。じゃあ正解を発表しましょう。正解は江戸時代。お見事。イエーイ。1853年。すごいね。1853年。ペリー来航ぐらいじゃないですか確かね。江戸時代の人どうやってねコーヒーカップ作ったんだろう。嘉永6年に開園した花屋敷は、造園師森田六三郎氏により、こちらが、植物園的な形で誕生したと、花園として誕生しましたというところですね。すごいですね。次のスライドありがとうございます。こちらですね。はい。花屋敷の中で一番初めにできたアトラクションは何？ブランコ、リトルスター、砂場、スワン。なんだこれは。やっぱそういうことか。江戸時代にあったってことでしょ。可能性ありますね。だとしたら。ってことは砂場かブランコか。そのあたりは作りやすいですよね。ねえ、リトルスターなんてよくわかんないもんな。スワン。一番最初にできましたリトルスター。どっちだろう。ブランコ、砂場。That art, dude. どっちか。まあね。 Wait. これはブランコ。Let me show this in stream real quick. ところではありますけども。でも江戸時代にブランコってすごいですね。そうですね。Add picture. なかなか発想としては。さあ、Desktop. こちら花屋敷ガチ勢の皆さん、コメントで助けてください。どうしよう。How do you like my stream summary pick? さすがに3が多い。I try to show everything. Show the new unit characters, new units. I wrote new units. Maybe should write new characters.
The free Migu, Claire Kid, like that's the big part I think about everything. 福島さんは Do you think new units is better to write new characters or is the unit fine? Because character is such a long word. じゃあ佐藤さんは何番 And more clickbait. 船場の可能性もあるかなと船場じゃあ3番伊藤さんは何番だと思いますかじゃあ1じゃあまあ3でいいんじゃないですか The clickbait is in the title, okay? The clickbait is in the title. はいじゃあ正解を見せていただきましょうかなんだろうあすいませんいや全然上ばっか通してごめんなさいはい大丈夫ですいきます正解はこちら番1番ブランコおお福島さん結果正解すごいすごいおめでとうございますありがとうございます本当フリップをね上から本当に申し訳ないですけども一気にしてしまってはいではこれで全問はい出させていただいて全問正解ですおめでとうありがとうございますなので報酬獲得です楽しかったみんなありがとうそしてもうこれはまさかつきましたということでついたねこれはい浅草花屋敷つきました皆さんありがとうございますこれどうすりゃいいの移動しましょう移動するのはいこのまま移動するんですねこのまま移動しましょうもうじゃあ置いといてくださいはい僕たちはここですかね。これ荷物ここ置いといていいのまあ大丈夫ですここではいスタッフが何とかしてくださいオッケーじゃあじゃあ移動しましょうも頑張ってきてください。では行ってまいります伊藤さん佐藤さんよろしくお願いしますでもこちらですね外だから騒げないよねあもうみんないますよほらあちらの方がイベントの方じゃないなんか俺 YouTuber になってる気分イベント並んでますこれイベントのもうみんな参加してくださった方ありがとうございますこれ違ったらすげえ恥ずかしいんだけどあっち入り口あっち合ってる合ってるのここで閉めるなるほどここで閉めるのねここで閉めましょうはいじゃあ改めまして社内中継を経て我々浅草花屋敷到着いたしましたのでこの後ですねスペシャルステージ皆さん楽しみに待っていてください I added an info card and I added an outro, like overlay and stuff like that. I tried everything with this video, okay? Clickbait, as much info as possible, everything, okay? If that doesn't work, then it's ripped. すぐ用意してきますありがとねこのスバ渋谷とは違って静かな場所だな。ようやく落ち着けそうだ。あの巨大な像はこの世界で信仰されている女神か何かですか？まあ平和の象徴みたいなもんだよ。はーい撮るよ3、2、1ピースだらいい感じ。おやあの人たちは何をしているのですか？あまりかっこいいポーズではありませんが。記念写真を撮ってるんだ。それにしても男一人に女二人。リア充は滅びればいいのに。何言ってるのよ。私にメグミンにダクネス、3人の美女に囲まれてるカズマだってデートだと言えなくもないじゃない。お前たちとじゃ普段のクエストと変わらないだろ。まったくこの男は。それよりも写真ですよ。せっかくですしあの人たちに頼んで撮ってもらいましょう。あの女神像を背にかっこいいポーズを決めたいのです。うわ、 Yun is swaggy, dude. Yun is swaggy. カメラ持ってないし。カズマ、何か落としたぞ。これは石板か？それにしてはツルツルと妙な感触だが。あれ、スマホじゃないか。バッグに入ってたのか。ああ、私のポケットにも同じようなのがありましたよ。ほら。私もだ。しかしこれは何をするためのものなんだ？教えてあげるわ。それは連絡を取ったりいろいろできる機械なんだけど、写真を撮ることもできるの。本当ですか？どうすればいいのですか？このマークを押して起動して、こう構えて、こうよ。ほら見て見て、いい感じに撮れてるでしょ。試しに自撮りしてみたの。ほう、すぐに見られるとは便利ですね。ん？
なんだこの目の大きさ。それに肌も白すぎる。鏡で見る自分の姿とは少し違うようだが。この石板にはね、美人に見えるように写真を加工してくれる機能があるの。そうなのですか？しかしこれはお世辞にもかっこいいとは言えないのですが。まあいいじゃない。教えてあげるから、メグミンとダクネスもちょっと撮ってみなさいな。はあ、なんだかんだ現代を満喫しやがって。ウェルカム東これは随分と不思議な飲み物だな。この黒いつぶつぶを吸い込むのがなかなか。大丈夫ですか？落ち着いて飲んでください。私はこれのかっこいい飲み方を考えましたよ。見ていてください。タピオカ一つで大騒ぎだな。カズマだってテンション上がってたじゃない。 By the way, sorry if I'm a little bit not talking as much. うるさいな。As I said at the beginning, I made something to eat, and like my cereals are kind of like soaked with milk now, so it like more like soup. I don't know how to say it. They're like very not crunchy anymore, just fully soaked with milk. So I want to eat them right now before they get like so soaked that you can't even eat them anymore. So yeah, I'll mute for a bit. You have audio, I mean, yeah, talking, so you're fine. いや、そういえば時間の許す限りとは言っていたような。それでは上をご覧ください。空に文字が。手が込んでるな。脱出？あなたたちにはこれからこの仮想空間に散らばるアイテムを集めてもらいます。時間内に全て集められれば元の世界に帰ることができますが、集められなければずっとここに閉じ込められたまま。提示されるヒントを解きつつせいぜい頑張ってください。それではスタートです。紙が落ちてきたが、これがヒントか？何か書いてあるな。悲嘆の門にて鎮座せし雷の象徴、かの地に充満する神々しい治癒の煙の正体を見よ。東京で門に雷と来たらもう決まりね。おう、俺でも知ってるくらい有名なとこだな。このスこのスバ。よっしゃー、やっぱりここだったな。虹の橋を眺める空に咲く一輪の回転花。虹の橋はレインボーブリッジだったってわけね。で、ここには2のオブジェがあったけど。天の声さん、次はどこ？2のオブジェの受領を確認しました。次のヒントを提示します。最後のヒント。日本一の電波塔、空の町に行けば。なんだか投げやりですね。電波塔に空の町？私には何が何だかだ。カズマわかるか？これは簡単だな。向こうの方に見えるあれだろ。空の町。すごい！これはすごいですよ、カズマ。なんという高さ、なんという景色。スカイツリーっていうくらいだもの。空まで伸びてるみたいよね。コーマの里にもこれを建てたいです。きっと大人気の観光名所になるに違いありません。それならもう一つの塔もどうかしら。高さは半分くらいだけど赤いからコーマ族的にぴったりだと思うわ。本当ですか？ぜひ行ってみたいです。はいはい、ミッションクリアしたら好きにしていいから。今はオブジェ探しだぞ。ねえ、全然見つからないんですけど。もうすっかり夜になっちゃったじゃない。残り時間もわずかになってきた。まずいな。
ヒントが間違っているのでは？でも今回のはだいぶわかりやすかったしな。日本一の電波塔って言ったらここしかないし。焦っても何にもならないし、一旦休憩しない？お腹も空いてきちゃったし。ふんふんふん。それならこのワッフルをどうぞ。展望台に来る前に下の町にあった店で買っておいたのです。いつの間に。って待てよ、空の町。そうか、オブジェがあるのはここじゃない、下だ。なるほど、探すのはこっちだったってわけね。だが数えきれないほどたくさんの店があるぞ。いちいち探していては時間が。ピンポンパンポーン。所定の位置より数分間動きがなかったため、新しいヒントを提示します。オブジェがある場所は私と関係が深そうな店です。注意して探してみてください。以上。あそこにある天の声ショップという店が明らかに怪しいです。絶対にあれだな。教えてくるなら最初から無駄なことさせんなっての。あ、店の中から何かが放り投げられたぞ。オブジェね。8かしら。みたいですね。これが最後だと言ってましたが、42228ですか。428。待てよ、これ渋谷。渋谷だ。読み方を変えればよかったんだ。ではすぐに戻りましょう。早くクリアすれば赤い塔に行く時間もできるはずです。And I'm back. この Let's 調子 go. なら時間内に渋谷にはつける。Just try to see, like, my phone has a function where I can auto-generate subtitles by, like, listening to the audio. And I just activated that to see what the frick my phone would, like, think it's the subtitles when I actually watch, like, a Japanese video, and it doesn't work, sadly. It doesn't work. First I was like, maybe can I actually auto-translate it then somehow and be like, oh yeah, look guys, here's audio to text to translate tool technique, but sadly no. All I can display is music. 勝利条件、兵器を止める。敗北条件、戦闘による死亡。それではスタートです。ふざけんな！一体どうやって止めろってんだ！ヒントを提示します。兵器の足にオブジェをはめ込むくぼみがあります。そこに入手した4つのオブジェをセットしてください。あいつの足に近づけってのか？って、ちょっと待って。4つ？ 428で3つじゃないの？あ、最初に渡されたオブジェを入れると4つです。なかなか憎い演出ですね、これは。最初に。妙な模様が刻まれた箱ですね。魔道具か何かでしょうか。さあ、それを受け取るのです。お構いなく。いいのですか？こういうのはもらっておくべきかと。そういうお約束には乗らない主義なので。カズマ、どこにやったのですか？すみません、邪魔だったから捨ててきました。なんですって？このそば、このそば。置いてきたなら取りに行きましょう。どうせ最後の目的地は渋谷なのですし。いや、駅前の人混み見ただろ。絶対もうなくなってるって。ではどうするのだ。4つのオブジェを使わなければデストロイヤーは止まらないのだぞ。敵にデストロイヤーが迫っています。早急に対応してください。そも
そもなぜデストロイヤーなのだ。あの開発者のことだ。どうせノリだけで。うわっ、撃ってきた。あいつからの攻撃を避けながら渋谷に行くのは無理だ。そうだ、車。あれを使えばどうにかなるのではないか。運転手がいないとダメなんだ。馬や竜に引かせてるのとはわけが違う。ねえ、どうするの？デストロイヤーがどんどん街を破壊してるんですけど。待てよ、デストロイヤーがあっちの世界と同じことできるんなら俺たちにもできるんじゃないか。確かにありえるな。よし、めぐみ、爆裂魔法の準備。撃っていいのですか？ここは現実の世界じゃない。どれだけ壊しても大丈夫なはずだ。思いっきりいけ。わかりました。確実に狙うにはどこか高いところが。あ、それなら行くところは決まりだな。まさかこんなところから爆裂魔法を打てることになろうとは。一生ローマーでになりますよ、これは。では行きます。人の集いし迷宮よ、伝統渦巻く陥落よ。巨大な輪廻に景色を望み、白磁の塔はそびえ立つ。さあ、この遠征の救世主とならん我が究極の破壊魔法、エクスプロージョン。 I actually think this is really cool that they stream it. So like, people who don't play the game or haven't checked out the third anniversary story can actually watch it here, you know, or on YouTube if you haven't already done that. So like, you don't need to play the game anymore if you're just interested about the story, because they will upload the story to YouTube anyway. デストロイヤーに I really 直撃したぞ。 I really wish Nexus would do that as well. Like, just make YouTube channels for the different languages and upload all the story there. Like, it shouldn't be that hard. They could upload all the story in French, Russian, German. They delete it there as well, which was translated, so you can watch them even though the text is no longer there, you know? Would be cool. いきなり昼になったわ。 But, well, どうなってるのか it's Nexon, so 街もすっかり元通りに yeah, なっ nothing て to る say し。 here. エラー発生、エラー発生。オブジェをはめる以外の方法でデストロイヤーが倒されました。何よ、魔法で倒しちゃダメって言われなかったわよね。うん、まあ天の声のことは放っておこう。渋谷へ。あ、これじゃない？変な箱があるわ。それじゃあさっさと帰りましょう。ちょっと待ってください。帰るのは赤い塔に行ってからです。しかし時間がないのでは。 P 転送装置作動まであと2時間。聞きましたか？ 2 時間あるそうです。赤い塔へ連れて行ってください。だったら途中で飲んでみたいものがあるの。寄って行っていいかしら？私はそのジェットコースターという乗り物で振り回されてみたい。たく、しょうがねえな。みんなで行くか。このすば活気がある街だな。着物姿の人も多いが、今日はもしかして正月なのだろうか。観光名所だからいつもこんな感じだと思うぞ。とりあえず境内の方に行こう。ってアクアは？あれ？さっきまで隣にいたのですが。Guys, I'm BRB in a minute or two. 今日は落語に漫才。 I'm going to a toilet break while we just watch story anyway, so BRB. ここはお兄さん、チケット1枚。おい、勝手に入ろうとするな。今は謎を解かなきゃなんないだろう。話して。ここは素晴らしい芸人たちが活躍した伝説の劇場なの。芸に関わるものとしてスルーできないのよ。芸にこだわるな。手分けしてさっさと境内の中を探すぞ。伝説の劇場、
見たかったのに。アクア、それならミッションをクリアしてからまた来れば。あ、見てください。あっちに人だかりができています。煙がもくもくと出ていますが、あれは一体。まさか煙にいぶされるために集まっているのか。ここの住民とは気が合いそうだ。私も早速。いやいや、あれはちゃんとした儀式的なやつだから。あの煙を体の悪いところに当てると良くなるって言われてるのよ。ほう、つまりヒールみたいなものですか。治癒魔法みたいな直接的な効果じゃなくて、治癒。紙が落ちてきたが、これがヒントか。何か書いてあるな。悲嘆の門にて鎮座せし雷の象徴、かの地に充満する神々しい治癒の煙の正体を見よ。治癒の煙の正体。そうか、あれか。はあ、煙たい。ねえカズマ、本当にこの航路の中に手がかりがあるの？あの紙がヒントだとすれば間違いない。この息苦しさ、いいぞ、もっとだ。煙をもっと私を苦しめてみろ。あ、見てください、何か出てきました。おお、でかしためぐみ。何の形だこれ。4か。4のオブジェの受領を確認しました。創造主からのメッセージを再生します。おめでとうございます。いやー、よくやりましたね。褒めて欲しかったら褒めてあげてもいいですよ。この声ムカつくんですけど。次のヒントを提示します。頑張ってください。また紙が落ちてきましたよ。虹の橋を眺める空に咲く一輪の回転花。またどこかの場所なのだろうか。今回ばかりは私にもよくわからないわね。カズマはどう？虹の橋、一輪の回転花。さっぱりだな。もしかしたらこの近くかもしれませんし、街の別のところも見てみませんか？いいわね。近くの遊園地に行くのはどうかしら。ジェットコースターとか観覧車とかあるらしいわよ。はあ、それはどんなものなのだ？観覧車ならさっきお台場で撮ったから見せてあげる。ほら、これよこれ。ほう、さっきお台場で見えた時に気になってたやつです。乗ってみたいですね。観覧車。一輪の回転花ってのはそれのことか。行くぞ、お台場に。私が行きたいのは近くの遊園地なんですけど。そこだと虹の橋を眺めるが当てはまらない。いいからさっさと行くぞ。このスバ。
Wee. I was like, wait, is it over? Wait. It's still going, right? It's just like, it's just waiting until they freaking arrive. They are out of YouTube videos to show. Oh. このファンライブ in 花屋敷スペシャルステージお待たせいたしました。皆さんの素晴らしい笑顔が見えます。ありがとうございます。さあじゃあ早速始めさせていただきましょう。まずはご挨拶から本日このステージ進行させていただきます百花繚乱です。お願いします。お願いします。配信見てるみんな現地温まってるぞ。それでは本日の出演者これより登場いたしますので皆さん最強の拍手でお迎えください。まずはこの人福島さん。 It's you! Oh, he got the drip outfit, guys. He got the drip outfit. 寒くねこれ。確かに俺シアー素材で来ちゃったんだけど。薄々ですねだいぶね。まあしょうがないですね。はい。まあでもねちゃんとアクアの危険が治ったようでギリギリ間に合ったかなと思いますので今日は楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続きましてご登場いたしますのはこの人高尾さん。おはなー。 Hey, there's Iris voice actor, guys. 俺より薄着。レースです。寒いです。寒い。はい、まあね。はい、アイリス役の高岡のんです。お兄様よろしくお願いします。お兄様 She said it, guys. She said it, お guys. 兄様。 She said お兄様。お兄様いっぱいだな。お兄様いっぱいで、お姉様もありが全とうございます。開の笑顔ですね皆さんありがとうございます。 Dude, I wanna be そしてで there. すねもう I wanna be there. 一人実 Oh, は紹介す I る just see the backs of people are like, dude, I want that stuff. I want that stuff. I want that. もううまく調整というか、はい来れるようになったからちょっと来たいということで。あ、そうなんだ。あ、それで Give me that. あ、そうもう連絡出てたんですね。 Please give me that game. まあ急遽このステージ登壇できるということでこちらの方が駆けつけてくださいました。高橋理恵さん。 Oh, Rita Kashista. Megumi this here. お前ら声援がでかすぎるぞ。高尾ちゃんの時にもそれぐらいやれよ。イエーイ、よかったね。いやいや角川の仕事が早く終わって。そうなんです。角川の仕事してきました。生々しいもう本当にリアルな感じが。俺らまあこっちも角川ですから。 That's a surprise. That's a surprise. お邪魔します。急遽 I thought maybe Claire comes. Maybe Claire あり comes. がとうございます。来てもらって。すごいね。なんか会場に花が咲いたみたいだね。花咲いてます。そうだね。ちょっとねもうこのまあ始まるまではちょっと寒いなってなってましたけども皆さんのこの熱気でだいぶ温まってきたんじゃないですか我々も。 I mean, it's a nice surprise. Don't get me wrong, but like, ね。いや、あったかいですね。逆にまあまあまあもう気持ちはね。温めてもらってそしたら。物理的な。 I was just like, if Sora Amamiya is here, I'm molding, dude. If Sora Amamiya is here for a life of it, I would be molding. But I don't think she would be here. Like, we had Darkness and Aqua last time, so Megumi being here kind of makes sense to still celebrate, like, the third Ani part, stuff like that. Since she was only in the video last time, but like, at least give us video of Sora Amamiya や then. りましょう。そうですね。そうですね。ありがとうございます。もう福島さんこうやって皆さんの前でこう会うの久しぶりなんじゃないですか。いや久しぶりですよね。だからそれこそね1年前のねイベントか神田のイベントぶりなので本当に嬉しく思いますね。高橋さんもリアルイベントこうやって皆さんの前会うの久しぶりなんじゃないですかね。もう嬉しいですね。本当先月来れなくてすっごいいじけてたんですけど。そうね。リエリーだけ来れなかったから。そうなんです。仕事が終わって落ち着いたらちょうど生配信始まる時間だったからこたつで見てましたわ。
ちょうどあれでも今日はお仕事終わって今日はもう顔も完成してたからそのままそのままいけるって思ってどんな仕事してきたんだろう。ちょうどよかったまあね、そういう撮影とかもあったりしますからね。タオさんも久しぶりなんじゃないですか、皆さんの前。私このファンライブはいつも出演させていただいてたんですけど、こうイベントは初めてで、そうなんですよ。いつも生放送の時は結構ダジャレで寒くしてしまってたんですけど今日やってねえぞ。そうなんです。今日は There's no one else here, just these, but that's still pretty fun, not gonna lie. しまわないように頑張りまーりす。あっただけあったかいリアルイベントいいねあったけあったかい。よかった。すげえ、あったかくなった。あ、よかった。あったかくなったよ。 Hi Adil, sorry for the late answer, I was a little bit busy. And Stream Bun, also welcome. Good day, sir. You watched your last one. I found you pretty random. Really enjoy your streams so far. And thank you to you. I play this game again. Well, glad you enjoy the game again. And thank you that you enjoy my streams. I really appreciate the feedback. I really appreciate it, for real. Like, thank you. Again, sorry if I'm like late with answering YouTube stuff. I'm like really busy at the moment with like interacting with Discord and Twitch and stuff like that. So YouTube sadly mostly got a little bit like lost, kinda. Not gonna lie. I try to focus more on YouTube chat. But like, apparently I'm too blind for YouTube. I'm sorry. I'm sorry. Last stream it worked way better. This stream I kind of fumble it hard. Like, I'm sorry. じゃあやりますかノリノリじゃねえか。気をつけろ。映るからな。確かにカメラがあるから客席カメラみたいな感じもあるってことですか？そう後ろのね、どうだろう。本当だ、みんなの後頭部しそう、っかりみんなの頭映ってるから。映ってます。後でこれ俺って言えるやつね。もうね、高く飛んだら怒っちゃいます。アーカイブ見たらしっかりと残ってますので、はい。どうします？ベタなやつとかやっておきます？遠くから来た方みたいなやつとか。どうぞ。いやもうじゃあ僕が最初に質問するんで、この後何するか考えてください。なるほどなるほど。ベタなやついきますよ。はい、一番遠くから来た方。自分、すげえ早かったですね。どのあたりから来たとかって聞いていいですか？和歌山。いや、もっと遠くからいるでしょ。ほら、和歌山だから勝てる。お前その程度で言うなよっていう人たちがいっぱいいる。和歌山遠いからありがとう。マスクをつけた状態じゃいいですか？彼聞いても。愛媛県のライバルだからな。山口。まだいや、名産ですからね。じゃあ最後じゃあそちらのメガネかけてらっしゃるマスクつけたままいいですか？聞いても。宮崎。何番？まだいるんだよな。まだ遠くがいるよ。宮崎より遠く。沖縄より。それはね、もうね、海外以外にもう勝てる人いないわ。優勝おめでとうございます。手挙げてる人いるよ。いるんですか？どこですか？香港。すごいから。こんなベタな質問でこんな跳ねると思ってませんでした。いや本当にね、グローバルになったもんですね。我々というか、さすがこのそばですね。じゃあちょっと続いて高尾さんもなんか皆さんに聞きたいことあれば。私いいんですか？寒すぎても侍にならない方。すごい皆さんいらっしゃいました。あげていいかでどうつったのか困ってるよ。寒すぎても侍にならない。全員手あげなきゃダメなんじゃないか。確かに分かってない方もいらっしゃいましたね。よかった、温まりましょう。まあ今日は侍に囲まれての配信。じゃあ高橋さんなんかやっておきます。皆さんと聞きたいことあったり。何しようこんな機会でね。このスバのグッズを今日持ってる人。すごい。持ってる。わあ、いる。花鳥風月着てらっしゃる方も。嬉しいですね。リアルで見るとやっぱ嬉しいですよね。どうしました？なんですか岸田さん。映像に映るか。息が白い。何か間違ってるぞこれ。まあ時期的に言うと暖かくなってるはずなんですけどね。そんな中でやってますけど、福島さんちょっと息は白いですが、なんとか皆さん温めるべく、なんかせっかくなんでこういう期間も珍しいんで聞きたいことだったりやりたいことだったりありません今？
やりたいこと別にっていうやつはないですけど、結構ねその花鳥風月の方やら120点の方々が目に入って僕はホクホクしてますよ。なんかカズマ的なもの持ってる人いますか？いたいたいた。よかった。ジャージですよ、ジャーさん見えます？ジャージ？本当に？すげえ。ヨガヨなら俺ハグしに行ってたよ。嬉しいですねこれは。今日俺ごめんね違って。そうじゃないかと思ってたんだろうけど、ちょっとイベントにしてみました。さあ皆さんとの距離感もぐっと縮まってきた中でありますけれども、はい、ちょっとここからコーナーに移らせていただきます。なんだろう。最初のコーナー行きましょう。最初のコーナーはこちら。祝3周年このファントーク拍手。イエーイ。さあここからですね、このコーナーでは福島さん、高橋さん、高尾さんにですね、この場にまつわる質問に答えていただくこと大丈夫ですか？福島さん大丈夫ですか？ I'm sorry, I just muted myself. Yeah, Poggy that someone's wearing tracksuit. That's cool. Another one I just muted my microphone, but like you just said that one guy was like, yeah, let's go. I don't know why, but I think it's funny. こうだったなみたいな思い出トーク交えつつ、ぜひ広げていきましょうか。じゃあ改めてなんですけども、もう今更聞くまでもないですが、3周年迎えてどんなもうね自己紹介になっていくか。That was you. 担当してるキャラ改めて紹介するとしたらどうですかという。He's the loudest JP. 減ったと思います。キャラ紹介久しぶりすぎる。Like, no joke, still. I want that merch, dude. I want that merch. So, my main goal for like probably tomorrow or like the days after is to daily check like all the Japanese auction secondhand sites that I know of and try to see if I can find any of the goods there. Like just having the bag alone for like, I don't know, 10-20 bucks would be worth it for me. Like, I like the bag alone. It's looking clean, dude. Don't worry, and yeah, I need to look into the game again. I don't know what I need to do at the moment. I just started brain up playing the game like 2 weeks after release, and after this I stopped playing it. Oh, I see. Well, you chose a pretty good timing to come back because right now we have a new banner with Fast Chris, which is like one of the best units in the game. That also has raid up on older Fast units like Fast Aqua and Fast Darkness, which are also still like really good units. So like not gonna like grinding story right now just to get more quads to hopefully get those units is like the best thing you can do at the moment as a new player. Besides that, you should probably remember to do all the hard quests that you can do per day, because especially at the beginning you just gladly take all the resources you can get, and after that just try to also play the event, because the event also has a bunch of cool stuff that you can exchange off. I will probably go to global later, my global account, to do arena runs, so I can maybe show you then if you want to which stuff I would recommend to exchange in the shop, or like which banner I would pull, or like just general tips if you want to. Just remember, worst case, remember me for me to do it when I switch to the global version, or like finish with the live stream, then I can do that. I try to remember it, but worst case, just remember me if you're curious. If not, then I don't really. ここ似てるなっていう部分改めてなんか感じる部分ありました？そうですね、なんかリアクションとか興奮した時の熱量みたいなものは結構近しいんじゃないかな。Yeah, would be nice, thanks. Okay. つけちゃうんですよ自分。なんかそのメッセージとかもそうですけど、多分メガミンも昔ポエム作ってたところとか。いやいや、それもあるんですけど。いや、待って、ストップ。ポエム作ったことありますあります。ほーらー。ポエムマウント。ありますよ、ノートの。あるわけねえだろ。Are they not choo-choo characters? そうですよ。ポエマ。ポエム書いたことある人。I remember that they only played it because of the Beach Darkness SSR. Oh, I see. That's interesting. I mean, I know a few Darkness fans, so don't get me wrong. But yeah, well, there's a Fast Darkness, so you may have a shot on getting her, I guess.
The only sad part for you is there are like 2 collab darkness with like both Danmachi and Overlord that are sadly gone now and probably won't come back, so you can't have them in game, but like I can at least share your arts if you want to. Like you can join my Discord, and in my Discord there's a link to my GitHub repo, and in the GitHub repo you can pretty much just find like any asset in the game. So if you want to see like all the darkness artworks, then you can also check it out, I guess. そうですね。あんまり深掘りしちゃいけない空気を俺は感じたよ。ベタなやついこうかな。 By the way, on the side, I'm still grinding like JP ThinkQuest stuff. I wanna try to see if I can finish up Pyjama Whiz as a sub, and maybe try that. Also switch like grinding both Pyjama Whiz and my new Dark Whiz into full magic resistance, so she hopefully takes less damage, which could A, make it way more consistent that Whiz doesn't die, and B, should in theory be a higher damage sub. Like, yes, you will miss out on the healing that Fast Whiz will give you, but the dark damage bonus should make up for it. So I already did my JP runs today, so I need to wait anyway for next 5 hours for reset. So yeah, I have time until that point that I can until that point I wanna be finished with the grind. So I hopefully have the best chance possible to get a lucky run and get a new high score. Yeah, nice. I noticed Dark isn't really good in the tier list. That's what I see. Well, let's say it that way. Darkness is about to become, or like, Darkness was bad until Danmachi pretty much, or like Fast, because there was like no darkness that can hit. Like, not being able to hit right now, the current meta is like bad because it's just a big damage loss. But Darkness will see a lot more units in the future as well, which are perfectly fit for her, because they play around the fact that you actually can't hit. For example, there's a Bofuri Darkness, which has a counter, so it will deal passive damage to the enemy even though you don't hit. It has like God Chop and CDR, so she just supports other units so they can use more skills, more ultis and stuff like that. So other units can do more damage, while she still can do passive damage. With her ulti 1.5, she can actually focus tank damage so the other enemies doesn't get hit as well. And like stuff like that actually are new units that makes you like really good no matter if she hits or not. So that's a really cool thing. And yeah, for now, sadly, the only really good one is Fast Darkness, because she is a pretty good tank. She has a tier 2 speed. She has her ulti 2 to hit and stuff like that. So that's for now the best Darkness, and will probably be the best Darkness for a few more months. But her time to come, or time to shine, will come. Don't worry. Darkness will be a really good unit. And as Boris just said, Darkness is also really good in some X arenas. Was even good pre-Danmachi in X Arena. And even right now, if I need a tank or anything, Darkness is just really good. Like if there's slot 1 arena or something like that, Darkness can still be used. 結構パターンいっぱい取ったってことですね、これまで。パターンもいっぱい取ってるし、基本的にゲームのセリフの分量ってアニメで喋る分量のもう何十倍何百倍ってあるので、いやもう本当毎回喉が限界突破します。特にカズマは特に多いんですよね。量がそもそも全員にツッコミ入れてたり、何かしらそのエピソード。A breed choice of the Nike Max Airbag guy in the back. だからアニメとか掛け合いしてる間は休めたりとかするじゃないですか。Yeah, like there are few people with like lots of goodies, which like I don't know the rules there, like if they have some kind of limit of how much stuff you can get or buy, but like if you in theory are allowed to buy as much as you want, I'm pretty sure at least a few of them are there just to buy as much as they can and then try to sell it with profit on other platforms. That's my only hope or grasp that I have, that there's like 1 or 2 person or a few person who just are there to, you know, participate and then make money out of it by selling stuff. Or that there are just like people
are there who like, yeah, I just here for experience. I don't care about the goodies. Let's auction it off. すごいなと思いながらどんどん世界に浸ってだから本当にぜひね、本当にしっかり音を出して飛ばさずに聞いてほしい。 Stream Bundle is now following. Thank you for the follow. Welcome to the stream. Welcome. But yeah, I really hope that I find this stuff soonish, that I don't miss it out, because まあ今ねちょうどお話の中で掛け合いが楽しいだったりそういう熱量があったり優しい現場だっていうのが分かった so change to Twitch. I don't like YouTube so much. Yeah, same. I'm more on Twitch guy. On Twitch we have cool emotes. Like, we have follower emotes on Twitch, okay? We recently just got follower emotes, so you can actually use some cool emotes on Twitch. For YouTube, I actually need to reach 1k YouTube subs first, which is something I'm trying currently. Then I can actually make the YouTube stream better with like emotes and stuff on the YouTube side as well. But until that point, stream is just way better. Both for me, because I make money out of Twitch. Like, if you watch me on Twitch, even though there are coming ads, I actually get money. On YouTube, currently, I get nothing for everything you see. I get nothing. So, I like it when people switch over. Yay! どうも皆さん見てきた朗読劇この花屋敷の地で復活でございます、花屋敷この浅草花屋敷を舞台にした書き下ろしシナリオなんと今回ご用意いただきましたので、福島さん、高橋さん、高尾さんにご披露いただきたいと考えておりますが、体調の方は大丈夫そうですか？私たちは大丈夫です。大丈夫です。体調は全然大丈夫ですよ。手が冷たいだけで。手の体調が。なんかじゃあお客さんに手温めて何かをちょっと。お客さんに手を温めてもらう何か。すごい無振りが。何か。私たちが朗読劇やりたくなるようななんか応援欲しくないですか？俺の手が温まるよ。 For a moment, thought to say Ubu was like, wait. なんかありますかね？まあ欲しいけどね、確かにね。欲しいな。これ皆さんが試されてますよ今。わあすごい大変。じゃあなんか拍手なんかもらえたらじゅんさんの手が温かくなるんじゃないかな。ほら今一緒に叩いて。自分で叩いて。自分で温かく叩いてよ。自分で手叩いて。Why did I get only dust? Well, like the known one and the hot spring one. Oof, rip. To be honest, I had the same thing happening. I also got a dust from my pulse, so it happens. But the rate for new units should be high if you pull on the right butter. Like, remember to pull on the fast crisp butter for the 1.5 rates, and you should have a pretty good chance of getting like at least one 4-star pro multi. Like, it's not guaranteed, and you can get unlucky like I did and not get like a 4-star like 3 or 4 multis, but like, in theory you should have pretty good odds that when you pull on a fast crisp butter to get a 4-star. With that you have a pretty high chance to get either the New Union, Megumin, Chris, Kazuma, Darkness, Aqua units. So yeah, good luck with grinding and pulling these units. そういった生感も皆さん楽しんでいきましょう。じゃあスタッフさんスタンバイの方よろしくお願いいたします。 Exactly. 台本等々もね持ってきてもらってますんで、はい。台本温めときました。大丈夫ですか？台本温めとく？ I got the normal Chris one from the free summons. What do you mean with normal Chris? Do you mean OG Chris? The wrong win Chris? Or did you actually get fast Chris? 皆さんにお伝えしておきたいんですけども、今回の朗読劇どうやらですね、ユーザー参加型らしいです。 So like you mix up fast Chris for normal Chris or something like that. 参加していただきたいタイミングがあるので、その時はマスクをした状態で皆さん声出してもらいつつ配信の方でも盛り上がっていただければというそういう何かがあるそうなので、油断せず覚悟をしておいてください。はい。 Yeah, that's what I mean. Like, OG Chris and Fast Chris is pretty similar motifs with like the thieving and knifing and stuff like that. So yeah, it could be like that you maybe remembered the image because you didn't play. High Flying Thief Chris. Okay, yeah, that's OG. That's Satch. That's a Satch bait, dude. 書き下ろし朗読劇 in 花屋敷スタートです。このファン Yeah, that's the big bait. 周 Oh. 年朗読劇この素晴らしい花屋敷に祝福を。お兄様早くそんなにせかさないでくれよ。こ
っちは気分が。もうへばったのですか？情けないですね。情けなくない。ディスク王に10回も乗せられたら誰でもこうなるっての。すみません、私が何度も乗りたいと言ったから。いいんだよ。可愛い妹のわがままくらいいくらでも許す。おい、私とアイリスで露骨に態度が違うような。アイリス、遊園地は楽しいか？はい、素敵な乗り物だらけでワクワクします。次はローラーコースターに乗りましょう。乗りましょう。また絶叫系か？絶叫系はな。ではお化け屋敷はどうでしょうか？やめとけ。夜トイレに行けなくなるぞ。遊園地がこんなに楽しいところだとは知りませんでした。花屋敷気に入ってくれたみたいだな。もちろんです。私の一番はリトルスターですかね。スカイシップも良かったですよ。乗りながら爆裂魔法を打ったら気持ちよさそうです。やめとけ。迷惑極まりないぞ。世間の趣味嗜好はとても興味深いです。他の人のお気に入りも聞いてみましょうか。皆さんは遊園地では何がお気に入りですか？アイリス？何ですか？コーヒーカップですか？飲むと美味しいですよね。Oh, to interact with people, that's cool. 他は何ですか？飲むと美味しい。美味しいです。おいおいアイリス、いきなり不思議なこと言ったりしたら迷惑だろ。それに王女だってバレたら大変ですからね。うちの世間知らずの妹が。すみません、コーヒーカップは飲めません。コーヒーカップは飲めないのですか？ Coffee cup, yep, coffee cup. 2人とも心配性ですね。誰もこんなところに王女がいるとは夢にも思いませんよ。いえ、万が一ってこともあります。トラブルは起きなくては。もし問題が起きたらカズマがクレアに殺されます。確かにお城から連れ出すだけで大騒ぎだったからな。すみません、私がわがままを言ったせいで。可愛い妹の喜ぶ顔が見れたんだ。お安いご用だ。でも次の乗り物に行く前にちょっと休憩な。クレープでも買ってきてやるよ。クレープ？食べたものは世界を制すると言われている伝説の食べ物ですよ。嘘を教えんな。普通に美味しいスイーツだっての。では早速身元がバレては大変ですから私が行きますよ。カズマ、お金ください。悪いな、俺の分はいいから。では紅の果実の黒煙添えと川に守られし果実の黒煙添えを買ってきますね。いちごチョコクリームとバナナチョコクリームな。変な言い方しなくていいから。ローラーコースター早く乗りたいですね。でもあんなに大声を上げたらクレアにはしたないとか怒られてしまいそうです。ちっちっち、分かってないな。ああいう乗り物はむしろ大声を出すのがマナーなんだぞ。そうなのですか？さすがお兄様。喉の続く限り大声を出しますね。10回は乗りましょう。待て待て、さすがに10回は。ダメですか？10回でも20回でも乗ってやる。さすがお兄様。あ、すげえお兄様。クレープ買ってきましたよ。サンキュー。はい、アイリス。どちらがいいですか？では私はこちらのバナナチョコで。Banana chocolate crab. Woo! 美味しそうですね。では行きましょう。せーの、いただきます。本当にうまそうに食うな、2人とも。バナナチョコ甘くてとても美味しいです。こんなのお城にもありません。こちらのいちごチョコも絶品ですよ。俺も買えばよかったかな。ではお兄様も一口いかがですか？As we can bite from her. ずるいです。カズマはきっと私の方のクレープを食べるはずですよ。Kazuma should eat from my crab. Here, say ah. Wow, that was actually a point. お兄様、カズマ。なんだこれ。2人ともいつにもなく積極的。
せつきすぎになってしまうんじゃ。いや単なる善意かもしれない。意識する方が変か。でも二人とも年頃の娘、もし意識してたら、いかんいかんいかん。妹や仲間をそういう対象で見るなんて。カズマ。はい、カズマです。はい、カズマです。私の方を食べますよね。お兄様。はい、お兄様です。早く。Oh boy, カズマ。俺は選択を迫られているのか。どっちを食べればめぐみんか、それともアイリスか。誰か教えてくれ。俺はどっちを食べればいいんだ。アイリスの声が意外と多い。Ja, that was 100% spontaneous, da Hi Kasper, das sind Hi und Lisa das. That was 100% not in the script. That's just Jin, dude, that's just Jin. ダークネスと混浴すらしたことある男、佐藤一馬だ。今さら関節キスぐらいどうってことない。俺は食べるぞ。いややっぱ男の子だもの。なんだかこういうデートみたいな展開は照れる。デートみたい？デート？言っているのですか？ What is a date? 今日は正真正銘のデートではないですか。そうなの？はい、そうですよ。デートで婚前旅行で新婚旅行です。あ、ずるいです。ならばこちらは Megumi's getting jealous. どっちも同じ意味だけどな。てかなんだ？俺たち結婚してないよな。お兄様ひどい。私とのことは遊びだったんですね。あの夜をもう忘れたのですか？どの夜だよ。てか俺は童貞だよ。付き合って10年で子供も5人いるではないですか。私との間には4人。合わせて9人野球チームができるね。じゃなくて付き合って10年。この2人の10年前ってさすがにロリすぎる。デートです。デートです。デートです。ハネムーンです。ハネムーンです。ハネムーンです。何をそもそもなんで俺2人と花屋敷にいるんだっけ。花屋敷最高。花屋敷最高。花屋敷最高。なんか怖い。どうしたんだよアイリスめぐみ。お兄様。お兄様です。カズマ。はい、カズマです。はい、カズマです。お兄様？お兄様！カズマ、しっかりしてください。ここは目が覚めましたか？おはよ It うご was ざい all ま a す。 dream. 寝てたのか。 It was a dream. 遊園地にいたような。幻覚を見せるサクライルダートレントの粉末を浴びて倒れていたんです。覚えていませんか？そっか。じゃあさっきのは夢。ここはオートの近く。よかったです。意識もはっきりしてきたみたいですね。もう大丈夫ですね。あ、モンスターは倒しておきましたから。ありがとう2人とも。世話かけちまったな。いえ、クエストに行きたいと無理を言ったのは私の方でしたから。ですが寝ている間のカズマ、すごく楽しそうな顔をしていましたね。どんな夢を見ていたのですか？はっきりとは覚えてないけど、確か2人といろんな乗り物に乗って楽しく遊んでたような。乗り物で楽しく遊んでた？こちらはモンスターと戦っていたというのに、ずいぶんのんきな夢を見ていたのですね。悪かったよ。この埋め合わせはするから。ではお兄様、その埋め合わせ今からお願いできますか？せっかく Yes, of course. There's a lot of custom themed stuff there. 正夢にしましょう。正夢に？はい、今日はこれから私たちといっぱい遊びましょう。なるほど、明暗ですね。そうだな。さすがに遊園地にあるような乗り物は無理だけど、
クレープは俺が作ってやる。私のクレープはいちご大盛りでお願いします。へいへい、せっかくだ。アクアとダクネスにも声かけようぜ。みんな一緒の方が楽しいからな。なんだかワクワクしてきました。よし、今日は一日中みんなでたくさん遊ぼうぜ。Hi. That was Puck, dude. That was Puck. 素晴らしいママさん、ありがとうございます。めちゃくちゃいいもの。 How was the only? How was the first one that clapped, dude? How did now did what JP understand that it didn't clap? いや、めちゃくちゃ面白かったですね、皆さんね。嬉しいな、掛け合い楽しいな。ちょっとこれはやってみていかがでしたか。マジでリハなしは。 Yeah, Roomblade, you missed the live performance from Iris. How dare you? How dare you miss a live performance from Iris? アドリブが。いや、だってそれ You missed so many Onisamas, dude. あれ、アドリブで。 Yeah, I know JP don't like making noises, but like still, it was weird how long it took between like someone actually clapped. すごいな、会場の皆さんとこういう感じでなんかこう参加型っていうのが皆さんも驚いたんじゃないですか。楽しんでいただけましたかね。まあまあこういうイベントならではですからね。素晴らしい。改めてとてつもない朗読劇披露してくださいましたお三方に大きな拍手をお願いします。以上、駆け下ろし朗読劇 in 花屋敷でございました。はい、ありがとうございました。そうこう言ってるうちにですね、本イベントもですね、お別れの時間が近づいてまいりましたので、キャンペーンのお知らせをさせてください。エンディングでございます。まずこちら。対象ツイートをリツイートの上、ハッシュタグこのファンライブ花屋敷をつけていろんなメッセージを送ってください。そうすると花屋敷スペシャルプレゼントの中からどれか1点を抽選 Can I just win this, please? 商品は選べません。23時59分まで急いでツイートよろしくお願いします。続きましてこちら。配信直前いいね&リツイートキャンペーン、こちら無事達成でございます。ゲーム内報酬とゲスト全員のサイン色紙ということなんですけど、そういえば高橋さん、お名前書いていただいても大丈夫ですか。これサイン色紙。サインですか。ええ、いいですよ。ありがとうございます。無事いいですよ。書いていただけることになりましたんで、こちら抽選で当たるかもしれません。皆様参加どうぞよろしくお願いします。いいねとリツイート、こちら応募完了になりますんで、皆さんぜひたくさん協力のほどお願いします。そして本日獲得した報酬おさらいこちらです。配信ご覧の皆さんには見えております。はい、3月19日15時よりこちらのご覧のですねアイテム各種プレゼントされますので、忘れずログインしていってください。そして次回のこのファンライブのお知らせです。こちら、次回このファンライブは4月23日日曜日放送予定となっております。はい、こちら詳細は後日公開いたしますので、皆さんこの日はスケジュール開けといてください。さあ怒涛のお知らせラッシュでしたけれども、最後ステージ上がってらっしゃるお三方に一言ずつメッセージいただいてもよろしいでしょうか。はい、じゃあまずは高尾さん、今日はいかがでしたか。アリス役の高岡のんです。今日はありがとうございました。すごいもう寒さも消えるぐらい皆さんの声援が本当に温かくて。それは言い過ぎだろ。本当です。本当ですよ。本当です。 Yeah, isn't JP generous? Give me 900 quads after I just wasted over 75k quads. This will help you out a ton, dude. 気温は上がってない。気温は上がって。こうイベントとかあるときは皆さん気温を上げる能力を持ってきていただけるとありがたいです。それはね、すげえ金で雇う。はい、すごい朗読劇も楽しくて、今日ね忘れずにまた収録これからも頑張っていきたいなって思いました。ありがとうございます。高尾さんありがとうございます。じゃあ続きまして急遽駆けつけてくれました高橋さん、どうでしたか。いや今日はちょっとね急遽のタイミングだったんですけど、このファンライブちょっと来るのね久しぶりだったのでやっとこれ。 Hey guys, Katsuma Gaming here. The next live stream just happened and we actually got a lot of 生初めてなの。いやこんなやべえ寒い。いや寒くないです。そう今日少ない方だよ。これで少ないんですか。そうだよ。でも収録の時は結構真面目に頑張ってるんで。それは信じてる。真面目にやべえやつだから。でもすごい本当にもうやっぱりこのファンプレイしているとアイリスちゃんの王女としての風格っていうのを感じていたから、こんなに口を開いたら面白いなっていうのがきっとこのファンライブとかでいっぱい皆さんが積み重ねてくれたものなのかなって思うと、このファンライブがこうして続いてくれるのも嬉しいななんて思って、また遊びに行きたい。また角川さんのお仕事が終わったら遊びに行きますので。ああいいですね。はい、
引き続きこのファン応援よろしくお願いします。ありがとうございました。お邪魔しました。ありがとうございます。そして福島さん、ぜひ配信見てる皆さんにお願いします。はい、本当にね、このスバを通して、このファンを通して、それを好きな方々とこうやって毎年1回かもしれないけれども、実際に会って、愛をこうなんていうんですか、確かめ合ってできるイベントが本当に幸せです。作品に携われてよかったなと思いますし、このゲームがあってよかったなと思いますし、皆さんがいてよかったなと思います。本当にこれが3回じゃなくてもう4回5回6回と、もういやむしろもうずっと続けていきましょうよっていう感じで、僕は思ってますので、これからもこのスバの応援よろしくお願いします。期待に応えられるようこれからも頑張ります。よろしくお願いします。あ、しまった、爆炎来月からよろしくお願いします。よろしくお願いします。 We hope you enjoy the spin-off. Woo! We will. 絶対面白いってリエリーが言ってました。 You mean the 4 free pulls for shards that I don't need and dupes that I don't need? Yeah, they are worth it, dude. They are worth it. 最後はカメラに手を振ってお別れです。皆さん最後までご視聴本当にありがとうございました。 I mean, with the new units, it's at least a reason, because you can get shards for the new units, but at the same time, just give me shards of the new units, dude. Bye bye. Bye bye. Both Ri Takahashi and Sora Amamiya, like, both these voice actors are having so much work. It's ridiculous. Like, do you know how many animes Sora Amamiya last year voiced? Like, dude. And I think this is it. Wait, did the picture just move? Did the picture just move? What? I think these are like the 2 or 3 live things that are happening. Maybe double check on Twitter real quick what the set should be in the live stream. Yep. Oh! Thanks for the resub and after Funzo. Thank you. Yeah, we had Konofin live and we had the one thing at 18:30 and now the live talking at 19. So the next thing that happens is 19:30, which is where the stream should no longer be going on. Let me double check. Yeah, we have 19:31, so the stream is over, guys. Stream is over. That's it for real. That's it for real. Time to clip shit from YouTube, true. Boris, if you have time, or if you're down to, send me a clip of just Yun saying hi Onichan-des, and like just a voice line is all I want from this live stream as a recap for me. That would be such a cool sound alert thing to actually play it off, dude. Like, I mean, maybe High Kazuma does as well, but I feel like from High Kazuma there's a cleaner voice out there. But the High Onichan does, I think, one and only time. So, yeah. If you clip that, or if you can extract that audio from me, I would be really, really happy. Worst case, I just do it myself after the stream. Yeah, I don't know either why they changed YouTube live streams that you can't skip back anymore. That's the most stupid stuff. Like, why not let me skip back 10 seconds if I miss anything to make a screenshot out of it? Like, I couldn't make a thumbs up from the Ruffian, I couldn't make anything. Do you know a good desktop video audio capture software? I mean, just use OBS. Use OBS, add browser source, or like set you want to record a window. Then the audio of the windows should automatically be recorded, and then you can just like record it, like press start recording, stop recording when you want to stop, and after that just use an audio extractor or like a splitting software to split up video and audio or whatever. But like that should probably be the easiest one you can do.
Yep, there it is. It's over, guys. It's over, guys. By the way, guys, little shout out. I don't know if you know this channel, but like I think it's a pretty new one called Kuranos. I discovered that one like a year ago, something like that, and the quality of their videos are amazing. So like if you're interested about like the story of Prometheus, more about dinosaurs, colonies in space, the aliens, the stories of the sea, artificial intelligence, future, like there's so many good videos out there. Like if you know Kurzgesagt, like yeah, exactly. If you know like there are like Kurzgesagt, but like it's yeah, like a little bit different arts, like not the bird thing and stuff, but like it's like the same quality. Is the entire universe a simulation? Is your world a virtual environment coded by ones and zeros? Is it a conscious computer game created by supreme beings from another timeline? What if every person on Earth was no different from a character in a movie, reading from a script you've never seen? As humans have explored virtual reality... Can you hear how clear and crystal the audio is? Like, I would love if I could make a stream with that audio quality alone. Not even like talking about the visuals. Like, Kurzgesagt, I like their art style, don't get me wrong. I think their art style is amazing. It has their own cute charm. This is like a more realistic art style that just looks as clean, if not even cleaner than Kurzgesagt. Like, I don't know how to express it, like how much I love it. Like, if we skip a little bit forward, so I just muted for that. Like you can see it's this shit looks so clean. Like even the humans, they don't make like birds, they actually show humans, which is well a stylist choice I think. But like this could be a background that a professional makes. That's a background that a professional could make. And you just get it for free in the freaking video. Like, look at the effect of this image here. Look at that, like the neon lights and everything. This could be a freaking animated wallpaper people will pay for. The quality is so freaking good of stuff like that. And I can't appreciate how much I love videos like that. So if you're a fan of Kurzgesagt, keep that YouTube channel in mind. It will eventually blow up big, I think. Like, even right now, most of videos already have like 500k till 1 million views. Like, I don't know how much. Like, I'm not sponsored or anything by them. I wish they would be make a video with me or something like that. Not gonna lie, but like, I just love the channel. So if you're a fan of stuff like that, maybe check it out. Yeah, the mic cost $7,000. That's a problem. Like, I mean, I made some money so far from streaming, but like nowhere near that I can be like, okay, let's buy a 1,000 euro mic. Like, I already upgraded to like a 60 back mic, and I think it's fine. Like, unless I scream or do some weird stuff, I think. Or like the worst thing I can do with this mic is accidentally mute myself if I press it on top somehow, or like just lower the volume on the mic, because the lower I make the volume there, the worse the audio quality gets, I think. So these are like the two things that I need to keep in mind the most. And I think the mic for now is totally fine. It's good. Maybe sometimes I feel like it's a little bit too loud, depending on how much I scream. Maybe I should actually lower it a little bit more. Like, whoop! My peak should be around 75. So maybe something like that. Yeah, I think something like that should be a little bit better from the power level. Like, sometimes I actually get a little bit too loud and it gets into the red, and if it gets into the red, the quality is kinda iffy. But yeah, again, for streaming, for my audience and for my size, this is totally fine. Like, this is totally fine for my quality. Eventually, hopefully, if I get bigger and stuff like that, I can upgrade, of course, and I will upgrade then if it's like needed. But like, for now, not really. Like, I'm not making that many. Like, I don't even make money from YouTube. Like, if I make eventually money from YouTube, like if I eventually reach the 1k subs, and I'm like, okay, yeah, I make like a few bucks per day, that's the point where I can be like, okay, now invest a little bit. But
yeah. Have you seen the Cosmos series? Which is the YouTube channel? Like, maybe I saw it, but I'm not sure yet which one do you actually mean. This one? This looks different. Cosmos and Space Time Odyssey. I mean, I watched a lot of stuff, so maybe I've seen it, maybe not. That's a real life series. Do they also have some kind of graphs like that? I don't think I've seen that one then. Nope. I don't think I've seen that one. Actually, that's something I wanted to ask a while ago. You know, I normally just like most of the time just stream Konofan and Genshin and stuff like that. My question would be like, how do you guys like or think about like more casual streams? Like just me going on stream, opening up YouTube, watching YouTube videos with you guys and give my reactions to them and stuff like that. Do you guys think it would be like something cool? Because like if it's just like, okay, I hop in onto the stream like half an hour watching YouTube videos, maybe even check like how it is with watching anime together and stuff like that. Maybe I can stream like more often than with stuff like that, because most of the time when I stream I feel like, oh yeah, just doing like half an hour stream or an hour stream is like too short and it's like not worth it. That's why I'm currently not doing them. Especially because like if I just do like Konofan or Genshin in that 1 hour, it feels like you don't see much in that short of time. Like most days I actually stream like 2 to 3 hours of Konofan. So if I think like I only stream like 1/3 of what I'm currently doing, it could be a little bit lower. So yeah, I think I might want to try more stuff like that. Like for example, an idea that I had would be like, let me prepare that real quick. That's my microphone. That's my microphone. Okay. Give me a second. Give me a second. I will probably screw something up anyway. Not that I'm doing it from scratch, but like. Like, if I would make something like this, where I'm like, okay, this is the full screen, this is the full screen, it's like in between here. Wait. Let me read the capture card real quick. Why? Wait, the overlay is visible, but not. Oh, my Sora Mamiya artwork is just a different. It's not in part of the group. It's not part of the overlay. That's why it's not working. But like, if I made like something like this, and now made something like this, and just like
make the game like a little bit smaller. Like for example, if I move that down here the corner so it doesn't block too much, or more like maybe up here. I think up here might even be better. Like, so you can still see what I'm doing, but we can just be like here, okay? A simulation is your world a virtual environment coded by ones and like, zeros. if we make it like this, so like, game, we can watch a YouTube video, I can react to it. You see, I play the game a little bit on the side, like, okay, here I'm doing ThinkQuest grind. So it's like not full casual, still a little bit, but like, as humans have explored, I don't know if that could be a good idea. I'm really checking out the episode The Electric Boy of the Cosmos Show. It's almost entirely animated. Okay. Just feel free to actually link me the video in Discord, because I know myself I will probably forget it like after the stream, so like feel free to just send it me into Discord and I can watch it later, I guess. Or we could just, you know, watch it on stream while I'm still doing my ThinkQuest grind. Like, the whole idea just came up because I want to switch to global because I don't think ThinkQuest grind is funny, but at the same time I exchange stamina, so I need to use up all my stamina first. So that's why I thought it might be a good idea to actually watch a YouTube video so we have interesting content instead of me watching autoplay ThinkQuest, which is, again, really not the most fun thing that I can do. Yeah, that way it would be a little bit more interesting, I guess. So yeah, let's watch one YouTube video while we do ThinkQuest grind. The growth of artificial intelligence has fascinated scholars and scientists alike. Today, intelligent machines aid and streamline our lives, but the next 50 or 100 years may yield even more powerful AI, which could elevate or transform our species. If humans do create sophisticated, super intelligent machines, how will the growth of artificial intelligence magic attack, never mind. Good drop. Okay. Over the last 20 years, global interest in AI Anything else? has steadily increased. Universities, government agencies, and wealthy investors Look at that, Germany! pour billions of dollars into AI-focused projects and research groups. Already in the early 2020s, almost every industry uses intelligent, context-dependent machines called narrow or weak AI. In manufacturing, narrow AIs work alongside humans in factories. In hospitals, virtual nurses monitor vital signs and analyze patient data. In fact, entire industries like digital marketing rely on data collected by artificially intelligent software. With so many industries seeking newer, faster technologies, the production of narrow AI continues to grow. On smartphones and computers, intelligent machines are already woven into the fabric of our lives, but these machines capture only a small fraction of what narrow AI can do. In the next 20 years, leaders in the field predict significant growth in the production and diversity of narrow AI, thereby improving the communication and productivity of our society as a whole. Some experts are optimistic about the future role of narrow AI as stepping stones toward a more advanced human society. But other experts worry humans will become over-reliant on machines. For example, the advancement of narrow AI could transform the global workforce. By 2040, at least 50% of routine, quantitative jobs may be performed by narrow AI, but that number could climb as high as 90%. Large companies are already replacing human workers with hundreds of thousands of robots. As narrow AI becomes more popular and less expensive, many companies may reduce their human workforce to a mere 10% of its current volume. These estimates foreshadow a bleak future for humanity, but the growth of narrow AI also offers humans a unique opportunity. The loss of repetitive, non-creative occupations may trigger a global re-education of the workforce. Average workers may obtain higher-paying, bigger-picture roles, no longer responsible for basic processes like construction or routine manufacturing. A higher density of machines will also require a substantial increase in engineers, programmers, and repairmen. Good thing I'm a programmer, workers will learn how to maintain robots,
create software and speak the coded language of artificial systems. Over time, the elevation of the workforce and the higher demand for skilled workers may cultivate a stronger global economy, increasing wages, decreasing poverty rates, and making higher education more accessible for the general population. By the way, short information about my life. If you didn't notice already, I'm a programmer myself, and I'm currently working on a mixed reality device called the HoloLens. So like, I'm working as a software developer, not as a hardware developer. And yet I'm trying to make like future-proof programs with like data visualization and other cool things that actually all goes into the AR thing. Like, I think like this niche alone is like so cool and has so much potential. It's ridiculous. So like, whenever I see like something like this with AI, I'm just like, dude, the future will be so cool. It will be freaking scary. Don't get me wrong. It will be freaking scary. But like, I think the potential this stuff really offers is so cool. Like, imagine if I don't need to do the basic programming stuff. Like, if I can focus on the harder ones, on the complex stuff, like stuff that AI can't generate out of nothing. Like, there are so many redundant stuff, even as a programmer, that like basic AI can already replace. Like, ChatGPT can write you code for like basic stuff. Like, if I say I need player movement and stuff like that, ChatGPT can give me a script that makes basic player movement. And we actually get more and more towards the stuff where like basic scripting is like not needed. Like, just like yesterday, I experimented a little bit with Unity, and I watched like, I wanted to redo a tutorial I did like a while ago, like a really long while ago, like 3 years or so. And I was like, okay, let's check this out again, because I wanted to show Unity off to my coworkers. And I was like, okay, next we need to write a script. And then I checked the tutorial out, and the tutorial's like, yeah, you go to the asset store and you just download the basic input system. And in the basic import system is already a script for player movement, for enemy movement, for object rotation, stuff like that. Like that, like all of these stuff that you normally for like 4, 5, 6 years ago, all right from yourself, just starting to get more and more like automated by like bundling this stuff up, making like the basic stuff more easy accessible, make the stuff more easy definable and calibratable, so that you can just like make your own unique experience and just build the parts that make your stuff unique, and that you're not stuck with like you need to do every freaking basic step for the 50,000th time. And I think that's a really, really cool prospect about the future, which I also really hope that this makes it like that more people can try and do stuff like that. Just the fact that, yeah, everyone might be able in the future to do cool stuff like that, and the more they are, the crazier and cooler stuff you can have. Like, my biggest problem right now is that I'm the only one working on this project. So I have like no team to work with, like no one to ask if I'm stuck or anything. I just can Google it. And while it's fine, it's of course a little bit of a bummer, because I feel like with like at least one person on my team, I could be like 10, 20 times more productive, because like I can talk with them, I can split work, I can learn from him, he can learn from me and stuff like that. Yeah, I just think if we reach that point where like the most basic work isn't necessary, and humans just have more time to either work on subjects they like and are interested in, or are like just can do what they're passionate about, would be like probably so much better life for a lot of people. Like, hey, even I'm right now sitting in front of my PC, I play games, I talk about my life and everything. And in theory, even if it's not much, I can currently make money with it. And like, imagine now a world where like more people have more time to watch this kind of content, to support it more, because they, you know, everyone has more money because they don't need to do basic low-paid job, but they can do some cool stuff. And like,
now that they don't need to work as a cashier in the shop, they actually have time to maybe try to make their own business, make their own ideas and stuff like that. There is a big potential in the future that we can actually improve our daily lives exceptionally fast the moment AI starts to take over. But in the same time, of course, it's like really risky, because for the people who don't have a passion or a drive, these are probably the people who end like sadly on the street, because like if you don't have a passion or anything that you're like, okay, yeah, I want to do that, I'm learning that, I'm stuff like that, it just want to work. There won't be many jobs where it's just like, okay, yeah, I can go to work, I do like my free basic stuff, and that's it. All of these kind of jobs will gone. So either, we actually see a big increase of like people being more productive and more new branches and stuff pops up, or we actually just see a mass poorness because all the people who don't want to work either way and just work because it was an easy job just stop working. And well, either the rich people pay for their rent and stuff like that, so they don't live on the streets, or, well, like, I think there's a lot of potential, but I also can see the risk and why people are scared of this. So, TLDR, I like my job. I think it's interesting. I hope I can do more cool stuff in the future, and I hope a lot more people can do more cool stuff in the future. And if we have the chance to either learn a real job that is future-proof or not, probably choose the future-proof job, because all the basic jobs might actually be gone faster than you think. The growth of narrow AI could theoretically remedy lopsided political and economic systems by reducing the gaps between socio-economic classes, but there's no guarantee powerful AI will benefit the greater good. The growth of artificial intelligence could just as easily destabilize our global economy, radicalizing pre-existing hierarchies by catering to the extremely wealthy. At the same time, the growth of narrow AI will increasingly intrude upon basic human freedoms, therefore changing the relationship between humans and technology. Already, digital privacy is a source of controversy around the world. For example, social media algorithms collect, store, and share personal information, allowing machines to develop intricate profiles and predict with astounding accuracy your needs, wants, and interests. In the coming decades, the complexity of our machines may increase, but so will violations of privacy. That's, by the way, a really scary thing. So, my girlfriend wanted a new tablet, and since I have Amazon Prime and she doesn't, I ordered it for her and she gave me the money. And like it arrived, we actually bought like protection glass and everything, and like after trying it out a bit, my girlfriend was like, yeah, it's nice, but like maybe she actually wants a glass or like a protection that makes the tablet feel more like paper, because there's actually a pencil to write with it and everything. And was like, oh yeah, maybe I just want that. Literally, not even a day after that, I started to get a lot of pop-up ads for a product that makes, which is like a protection glass for your tablet that makes it feel more like paper. And I'm just like, I don't think I ever searched for that. I just said that or talked with my girlfriend about that. So the fact that I talked about it, plus the combination that I actually recently bought a new tablet, well, yeah, theoretically she bought it, but like the internet thinks I bought it, because I'm the one who's in the order thing. They actually recommended me that stuff. Like, that's crazy how... I'm not saying it's 100% the case and it's 100% true. Maybe I actually did Google it real quick and checked it out if it exists, and that's the point that triggered it. But like, the thing that machines can technically hear us, even though we don't want to, or just because we don't be careful with it, like one wrong button press in an app, like accepting the terms, and it helps somewhere else, like, yeah, we can access your microphone and we can listen to what you say, and suddenly they can listen to everything you say, filter out keywords and all you say to be like, okay, if you ever hear like something need plus item XYZ, that means recommend that item XYZ to them and stuff like that. And personal ads are cool, don't get me wrong, because like I prefer to see ads for like games or hardware, software, whatever that I'm interested in, more like seeing
I also see so many ads for like performance stuff like that, stuff I never ever that I never ever want to use or ever use. So I'm a little bit perplexed how the frick they recommend me that. But at the same time, my girlfriend also used my Google account, so maybe it's some hiccup. I don't know, but like I think it's cool, or like I don't know. I recorded Kanon Takao saying Onisama Yoroshiku onegaishimasu. No, I wanted the like you remember the scene when Kazuma said hi Kazuma des and Rita Takahashi almost laughed. After Megumin said Kazuma Kazuma, he said hi Kazuma des, and literally like 3-4 seconds after, Iris said Onisama, and then Kazuma said hi Onisama des, and I went to hi Onisama des. That's the part I want. And other basic freedoms. Suffice to say, narrow AIs are impacting our society on a grand scale. However, these context-specific machines pale in comparison to strong AI, also known as Artificial General Intelligence, or AGI. Unlike narrow or weak AI, which are restricted to a specific set of tasks, an AGI can generalize the knowledge it learns to solve a variety of problems in a variety of contexts. Research into the development of AGI is still broad and largely theoretical. Though humans have created very intelligent machines, like IBM's Watson, which is capable of learning and processing language, nobody has created a system as intelligent as a human being. But some leaders in the field do expect an important scientific breakthrough as early as 2050. Before humanity leaps into the unknown world of strong AI, we must consider the ethics and consequences of producing machines as smart as humans. Beyond the fantastic dystopias displayed in the media, scholars do foresee real I don't know when the dangers in thumbs up production was. of strong AI. Only know it was like hypothetically beginning or like middle of the first part, like the real event. The human mind. One day, that very same machine could achieve self-awareness, though experts widely disagree on whether computers can ever be self-aware. If possible, a sentient machine may outperform. Oh my god, guys! Oh my god! Aqua passive trade with physical attack! It's only 24, but physical attack, Aqua passive trade! Holy frick! Finally! Finally! I grinded, I don't know how much stamina now, and like I only got one Aqua trade, which was like HP, which is fine, don't get me wrong, because it makes Aqua more tanky, but like, I was like, I want either physical attack, or if I can get physical attack, just give me like magic resistance or something like that. Just something to make Aqua a little bit more tanky, because the HP value was pretty bad. But yeah, thank God, dude. I'm happy about that one. Aqua's finally grinded. Like that's good enough for me. I don't need a 32 physical attack trade for Aqua. I'm happy already. Next arena, she's dead. I don't think so. Like the biggest problem, or why Aqua appears weak at the moment, is the fact that it's a mage arena. So like we have a Wiz who buffs magic attack, and we have a Wiz and Aura as main damage dealers, since Aqua is a support. So we have magic attack up and we have magic defense down on the enemy plus Reshred to benefit Aura and Wiz to do the most damage, but at the same time this just means Aqua will never be able to deal damage much. Besides, like, she has no attack buff, she has no defense down buff. The only buff she actually receives is the Reshred, and that's good enough. Like, that's good enough that she actually beats like decent damage. Like, she still does like 200k or something like that. Like that's still good. And the fact that Aqua has her like buff thing to buff Wiz, and like if you get a lot of triggers of that, that's still a pretty big damage increase. So I don't know if Aqua will die that fast. I personally even think that Wiz might die faster. But at the same time, like Wiz is really good support. Like, so probably Aqua will be like really good for physical teams when she actually also gets buffed from another unit. Like, just imagine like Chris
Aqua and, for example, Lisa or Ari, whatever. Like, Chris double hit plus the buffer for both physical and magical attack. Then you can use Aqua, for example, for ulti to lower physical defense or low magical defense, and then you use Ari ulti 2, ulti 1 version 2 to lower both resistances, and every unit can just do a lot of damage. Like, there is a potential for Aqua to still stay, also thanks to the tier 2 speed boost and the X Dark buff, so I think Aqua has a chance to stay. Yeah, I think so also. And yeah, please, Aboris, send me the audio file. Please, give me that, give me that. Like, that's the point when it actually blocks some part of dark. Wait, that's the Cosmo episode. I thought it's the audio file. Send me all the thumbs up you find, I guess. Just send me all the thumbs up you find. Like, I want to see if we can make a unit thumbs up emote for Twitch. That could be really fun. Okay, that's the wrong thing. Yeah. Form humans in every discipline, making humans irrelevant in the shadow of our own creation. With the proper precautions, however, AGI could launch our society and our species into an age of transcendent growth. But how do we program super intelligent, possibly sentient machines to protect the interests of humankind? The 3 laws of robotics, designed by author Isaac Asimov in 1942, act as a fictional vehicle for this complicated issue. Instead of power or intelligence, developers of strong AI should place more value on cooperation between humans and machines. An AGI must be programmed to prioritize the safety of humans above all directives, including the pursuit of knowledge and the protection of its own existence. Even a human-friendly AGI does not guarantee a healthy, lasting relationship between humans and machines. Similar to the overproduction of narrow AI, the growth of strong AI could stifle the agency, autonomy, and competence of humanity. If we rely on machines to solve our problems, we may lose our creativity, our drive, and our sense of purpose. If humans become complacent in a machine-driven paradise, we may abandon the aspirations that define our species. In the growing field of artificial intelligence, a single breakthrough can affect our society on a macro scale. Soon, sophisticated machines will spread, for better or for worse, to every industry and every household in the world. As narrow AIs evolve into strong AIs, machines could one day bring about the downfall of humanity. However, the same machines could better our social systems and significantly improve our quality of life. Either way, humans are moving steadily toward a future defined by intelligent machines. But one critical question remains: is the risk worth the reward? Thank you for watching Coronos. Many of you have asked how you can support the channel. Dude, these videos give me chills, not gonna lie. These videos actually give me chills. I love that stuff, dude. By the way, also a funny thing that you can just see here. If you didn't notice already, kurzgesagt is literally a German word for like say something in short. So like in a nutshell, that's why the teller says kurzgesagt in a nutshell. And it's so funny for me when I just see like a German video channel and then see the YouTube channel is kurzgesagt. And I'm like, oh, POC. Then I click on it and realize it's English. But at the same time, there is actually a German channel for kurzgesagt, which is literally said Dinge erklärt kurzgesagt. So all of these videos, like most of them, actually it's just in German as well. Macht vielen Menschen Angst. Uralte, mächtige Elemente. And I love his voice. That's such a good voice to explaining stuff. Like, dude, that voice is amazing. Like, the English voice is good, don't get me wrong, but like, I freaking love the German voice of kurzgesagt. Die hochkonzentriert vermeintlich übernatürliche Energie freisetzen,
und dabei hochgefährliche Strahlung abgeben, die Menschen grauenvoll tötet. Aber wie viele Menschen sind wirklich wegen Atomkraft gestorben? Kurz gesagt, Hindi. Wait. Oh boy, wait. Let me check out that voice. ब्रह्मांड में सबसे बड़ा सितारा कौन सा है और ये इतना बड़ा क्यों है और वैसे भी सितारे हैं क्या? वे चीजें जो सितारे बनना चाहेंगी। हम पृथ्वी से शुरू करते हैं, कुछ सीखने के लिए नहीं, बस पैमाने को समझने के लिए। That actually clings really close to the English voice. How do they do that, dude? Holy way, what? Also, what I really think it's funny about the German Kurzgesagt channel is, in Germany there's something called Funk, which is like a organization of like television centers, stuff like that, where like the Germany pays them money to produce content for them that they can show on television, on radio, and stuff like that. And the Kurzgesagt YouTube channel was actually supported by that government, and they made videos like that. And with that, we actually had the options to, you know, download YouTube videos for free because it was part of that club, and Germany paid YouTube that people can download their stuff for free. And because of that, they never promoted their own shop or stuff like that, because that's against the law. They can't be a company that's out for profit. They get paid to make the videos, and that's it. They can't make more or less profit than that because they have to fix budget and they don't get any bonus stuff. And yeah, they literally quit that because said, okay, guys, we are now that big that we can stand on our own. We don't need the support anymore. We make room for like other new YouTube channels, stuff like that could potentially join Funk and where the money can go, because yeah, they have such a big online shop already that you can just like support them directly through that, and that should be enough to support different language channels. And I think it's pretty cool. On the one side, of course, I'm sad that you can't download the YouTube videos anymore for free. But that's still like, it's still a really amazing site, like with all the things you can do, and like now they can actually like make sponsors, show videos like things like, yeah, economic footprint, how to do stuff like that. That's stuff that they couldn't do before. But there are a lot of Kurzgesagt voice channels. Like, just listen to Japanese, guys. Just listen to Japanese. Yes, let's go. 今のこの世界はごく普通で日常的に感じられます。人間はずっとこう生きてきて生きていくのだと思ってしまいますが、違います。今日の世界はかつてないほど洗練され手を入れられています。自分のことや生存のための戦いを忘れてしまう贅沢を享受。 No joke. If you just had the audio and not the video, you literally could just think like, oh yeah, that's a new anime. That's like the introduction of a new anime, or like a main character dialogue, something like that. It's, dude, it's so good. This has no right to be that good, but it is. There he is. Hi, Oni-sama desu. Thank you, Boris. Yes. Time to actually try to make sound alerts out of that. Like both the Hi Kazuma desu and the Hi Oni-sama desu could be like really cool custom fun sound alerts. Sadly though, I think custom sound alerts need to be done through bits, so it's not like you can do them for channel points. I think I need to look into that, but like, even if it's for bits, like hearing Iris-sama Kazuma say Hi Oni-sama desu is like probably worth like 100 bits. Like, just that.
I don't know why, but I love it. I love that. Dude, wait, let me check something. Do they have the one video? Oh yeah, they have the dino video. ビッグバンに始まり、現在まで至る過去は広大な神秘の国。刻一刻とその領土を拡大しています。And that's the point, Boris. Sound alerts, at least the tool I use, only allow custom voices through bits. You can't. Can maybe even show that. Give me a second. Let me log in real quick. I can show them real quick, why not? So, this is the sound alert I'm using, the typical standard thing. So, there is a thing that you need or can buy a pro version, but like, you can see I have a library, or like there's a library with all the sounds you can do. There's the overlay thing that I'm currently using, the standard default template. And so the thing is, there's a button with called extension, and there's a button called channel points. And for channel points, I can only have like 5 for free. I actually have 6 because back then they were allowed to have 6 sounds for free. So now it's 6 out of 5. So I would need to remove 1, or like I need to remove 2 to make space for one new one. That I can maybe use them with channel points. And the thing here is, I'm not sure if I can even choose a custom sound there, because the only way so far I found to make a custom sound is through here, because normally it's like this, and now there's actually a button to like uploads where I can upload stuff. Maybe it works now, but before then it didn't work. So I have the option to either say, okay, I remove 2 channel point sound alerts with the risk of only getting 1 back without paying, and the chance that you can make some other, like, well, I would have more custom sounds. Like, don't get me wrong, I don't need most of them, or like most of them don't even get used. Like, was this moment, Hello Darkness and Quack are like probably the most used one. The oof, the bra are like not that much used, so I could in theory remove them. But like, if I can't use custom ones, then it's just Sash, because we have way less, and I can make a new one here. At 100% works, and like 100 bit is like €1. It's like €1, I think. So I don't think it's like too bad or too expensive. Like, I know others that like 500 bits or more for like playing stuff. Don't even know where I can upload new stuff. Remove that again, because that's not worth it. No, it's 100 bits, and one bit is literally like 1 cent or something like that. So 100 bits would be like $1. I think I can't even make it lower like than 100 bits. Oh, I could be like, oh, I can actually make it 0 bits. Huh. So yeah, I could probably make like sounds with bits, and just worst case, if people are like, yeah, 100 bits is too much, maybe either make them for like 20 bits, 50 bits,
or even just 0 if that works. I have no idea if that works. But like, that's a possibility I would probably try to check out more. I mean, I can lower it for now. Like, that's the thing. No one so far used that sound file. No one so far used it. I think it wasn't even played once. And I think it's a good one. I like it. So yeah, I would love if people use them more. So if people think 25 bits is like more reasonable for stuff like that, I don't care to lower it. But so far I haven't just seen people use it, so I never thought about adding more sounds, because if people don't use it, why add more sounds to it? You know what I mean? Not like I'm against it totally, I'm just like, I want to be more reasonable with my time and stuff, so I'm like, yeah, if someone uses it, then why invest time into it? Okay, one more round, then we can actually switch to global. One more round, guys, so we can switch to global. Here, just create new sound. Gecko comeback on the Pearl. I don't think so, sadly. I don't think so. By the way, in theory, guys, in theory, I have some, you know, sound from Konofan that I luckily push towards a GitHub repo. You know what I mean, I think. So if there's like some kind of like voice where you're like, oh, I would love to have that into the game, I could in theory just like upload them, you know what I mean, you know. Where was it again? It wasn't Navi that I was looking. Navi interaction, was it that? I think so. Pretty sure it wasn't story either. Surprise event wasn't either. System? Could be system. ボレアス・グレイラットよ。私を従えられるとは思わないことね。エリス・ボレアス・グレイラットよ。私を従えられるとは思わないことね。エリス・ボレアス・グレイラットよ。私を従えられるとは思わない。 Just be like, I could implement like voice from the game into there, you know, that could maybe be funny, you know. Maybe people could potentially like that. のモンスター、変わった性質のものが多すぎるような。Or like for a few like what number was Eris again? I forgot. Wait. GitHub. Let me check my readme. I wrote it all down. Iris is 107, so if I go to 107. 世の中のことをもっと教えてほしいのです。私に世の中のことをもっと教えてほしいのです。 Just make my Irisms happy, you know. Like that's the thing. What I think it could be a cool, like, I could let you guys decide on which character or like which audio voice line in the game from the characters you would love to have here, and I could just like push it there and have like some Kazuma, Iris, whatever
interactions happening. 実は時々変装してアクセルの街に行っているのですよ。 Like, most of them are actually rather short. Kaz was known from season 2, episode 2, when Megumin pulls his towel. I mean, if you make that sound for me and you send it to me, I could upload it. Like, we could try the stuff. I'm down to try more stuff out here with sound alerts. I'm down to do that. You guys just need to, well, let me know if what sounds you would like or what sounds you want to see. But yeah, let's switch to Konofan for now. このそ Just wanna check if I have everything done so far on JP. If yes, we can just switch to global, and if not, ば I... 待ち受けにすればあなたに幸運が訪れることでしょう。 This should just be the stamina, right? Oh, I need to do... Yeah, okay. 装備を作るのか？強化で鍛えることもできるぞ。Come on, game, load. Thank you, thank you. 今だけメインクエストハードのドロップ量が2倍です。お見逃しなく。今だけメインクエストノーマルのドロップ量が2倍です。お見逃しなく。襲来イベントが開催中です。参加して特別な報酬を獲得しましょう。バトルアリーナではスコア対決が開催中です。クエストに行かれるのですか？どうぞお気をつけて。受付中のクエストはこちらになります。Yeah, I have the arena, I have the X arena. Okay, okay. 私を待ち受けにすればあなたに幸運が訪れることでしょう。 There we go. 制限時間内ならいつでもOkay, Yannick, you were right. Blue was the play. All red, I don't know. I chose the wrong one. それじゃあはいチーズ。 I wanted to try it myself to get lucky. いつでも挑戦可能よ。 I should never trust my own luck, guys. I should just not trust my own luck. That... Dude. By the way, let me record that story once. You don't see it on the overlay, that's good. Just wanted to have recorded once to record the Kazuma scenes. Hopefully.
So be with me through that. Okay, let's see. Do we have Kazuma option? We have. No, そんなことより、せっかく来たのにお土産はキーホルダーだけで本当に良かったのか？ええ、そうそう、カズマの分も買っておきましたよ。記念に同じものをつけようではありませんか。Make what a sound, Yannick. わかった。どうしよう！展望台でお揃いのキーホルダーを買うだなんて、なんかリア充みたいで落ち着かないんですけど。I play the sound when the story is over. このすば。みんな揃ったわね。それじゃあ、はい、チーズ。God. That sounds so crappy, kinda. I love it. What singing? I made bow wow 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 bow 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 bow. I make sounds, not sing, okay? I already recorded the I actually recorded both Aqua side quest story parts already. I only recorded one Union story so far. I really hope that I still have enough time to record the other Union story. And for Kazuma, I just forgot to record it. That was so dumb. It's good, Boris. It's good. You know what? You know what, Boris? My alerts, new buttons, sound, my uploads, Kazumon, add sound, lower the price to 25 bits. And it's implemented. There you go. If you want to play it, I mean, it could be a little bit more clean, but it's still fine, I guess. But yeah, if you have 25 spare bits, feel free to mount as much as you. That sounds wrong. That sounds so wrong. If a new viewer comes in with her that he knows he is in for some quality content, okay? That's just showing how good the stream is, okay? Tell me how many other actually have that sound, okay? Actually, yeah, the shit quality kind of gives it its own charm, I'm not gonna lie. Oh boy, this will end bad, this will end bad.
っておきはいかがかな。やられっぱなしじゃダメだよね。これでも結構。行けバニル人形。踊るようにステージに立つんだ。流れるようなステップで。これでどうだ。さあ勝負。夢を叶えるまで私は負けない。夢を叶えるまで私は負けない。我が力食らうがいい。 And that should be good enough for Maxstar clear, I think. Let's kill one more gold, then we're safe. And that should be pretty much safe. And full auto, let's go. The minigame came with second Ani. I actually forgot. Yeah, I actually forgot. Could be second Ani. Let me double check real quick. I'll check for you. I'm not sure if I actually said it in my video. That was game news. There we go. It was this update. It was Lisa. It was with Lisa we got the side quest. So a little bit after second Ani, like the event after second Ani, the side quest came. It will give items, as you can see here. So you normally get cabbage, you get some arrows, and you get like one rare item. I don't know if they actually have a drop rate for them, but you can get like, well, the shards, general shards, which is kind of good. One, you can get Nyamblets, you can get orbs, DNA, just like more ways to get resources. Okay, we're done with that. Good, good, good. So yeah, with that, everything in JP is done. That's POC. Wait, did I do the event boss yet? Did I do the event boss yet? Let me double check. I don't think so, right? Okay. I'll do the event boss, then we switch to... After this run, we switch to global, and then we can talk about some global stuff, I guess. Good thing I don't have that many tickets to waste, guys, right? Good thing I only have a few tickets left. Should be doable soonish, right? By the way, is Sylvia in the game asking for a friend, of course? I mean, in the anime, she looked for someone who loves her, so... Maybe just that? By the way, I would love to actually record me doing the boss and showing you the fastest clear ever. She's in the game as a boss. Sylvia's in the game as a boss, as an arena boss, but not as a playable character or anything like that.
Alright, look at this, guys. Let's pray I get some crits. Let's pray I get some crits. Oh, good start. Oh, barely. Sad. So yeah, this was the boss done in 2 seconds in theory. Like, if you go with game time, that's 2 seconds. And if we get lucky, get like a crit from anyone else than Are, we can do it in like 0 seconds. No crit, Satch. Come on. Yep, Whistler's triple hit. That's pretty pock. And actually really strong as well. Where's the Kazumat Moon Darkest? Eventually in the future. There we go! There we go! 0 seconds clear! 0 seconds clear! Let's go! And now I talk about Kazumon and I can't make the YouTube video! How far is Global from this 1 year? More like 1.5 years. Like, we just hit the 3rd Ani, now we're at 1.75, so in theory 1.25 years. So yeah, even though we can only use 6 runs, so a max of 150 tickets, at least the boss is down fast with this team, okay? At least grinding the boss isn't that bad. Come on. Give me another instant clear. Give me another instant clear game. Satch. After the current event, there will be Christmas Part 2. And after Christmas Part 2 should be Snow Part 3, I think. I understand why you... Look at how you beat this and read 4 minutes and the game is 1 minute. No idea if you mean this for real or not, but when you attack, the game pauses, so like old animations and stuff like that, it takes some time, and like every attack animation actually just like freezes the game time, but real life time continues, so just to be sure that's the case. And why I pause, it's rather simple actually. I like to look for gotchas. For example, as a practice example here, let me show you something. I could be like, okay, I press this, now I pause, now I can see, okay, who has the action ready, who could move, and I can see, okay, I already both of the skills ready. So for example, I can like do this, to pause and be like, okay, Aqua has both skills ready, okay, I can use this one, okay. Now Wiz, okay, also has both ready. Now I could like pause, okay, for example, if the enemy didn't have Rashford on yet, I could be like, okay, I need to apply Rashford first. But I'm not 100% sure, just by looking at that, will Are or Aqua attack first here? I'm not sure, so I just pause here to see, okay, who gets the action. I think Aqua should it be? Oh no, see, you see, Are actually was faster than Aqua, which is not what I expected, so now I can be like, oh, okay, cool, actually, Are is faster, so I could now apply Are's Rashford before I use Aqua's skill, or if it's the other way, I can be like, oh, okay, Aqua, Are moves first, but I want Aqua to attack first. I can now press auto, so Aqua uses the skill right away, without me needing to switch, and then I can use the auto skill by clicking it. So, it's really just a way to actually see which character has their move ready and make stuff
timing easier. Also, one thing that I really like to do is watch the top clock. So, for example, if I'm at the end of the run and I have like 5 seconds of game time left, and my skill cooldown also shows 5 seconds, I don't know, will my cooldown go to 4 seconds first, or will the in-game timer go to 4 seconds first? So I just like spam the pause button to see which of the two values goes lower first. So if the cooldown button goes from 5 to 4 before the in-game time jumps down from 5 to 4, this means if I press it fast enough, I have the time slot to actually use the skill before the run ends. When the time goes from 5 to 4, before my cooldown goes from 5 to 4, I know, okay, no matter what I do, I won't be able to get the skill off, so I could just, for example, use basic, switch to the next character, and check there if their skill is ready before the game time runs out or not, stuff like that. So it's really just like giving you breathing room to see which skills you can use, which character moves first, so you just have an easier time clicking your buttons. That's, by the way, one of the reasons why I actually want to make an updated manual guide, because I never really explained how to use the pause button like really well, or why people even use it. And I think that's like really important to understand different strats. Oh, there we go. 0 seconds clear. No problem, that you like the explanation. I don't know when I have the time to, maybe tomorrow or stuff like that, maybe today. I really want to make an upgraded manual guide to just like go a little bit more in depth about different mechanics. So for example, if you press auto and the unit has 2 skills ready, why does it sometimes use the basic? Or why does the unit suddenly use the AoE skill or single target skill? Different stuff like that. And just like maybe try to actually record examples of where you can see that in action. I don't know if I can record examples for everything, or if I can find examples in my videos, but I want to try to actually make it as good as possible as I can with like fully explaining everything. Okay. One last round, and then we switch to global and do arena runs there. Maybe I can actually explain again on my arena run what I'm doing and why I'm doing. Not a second clear, come on. Oh, crit. No! So close, so close. Satch. Satch. But yeah, I really want to grind all the tickets I have, because they drop Anikake, which they gladly take for Claire or collab units to push, and also, you know, more weapon crystals. Why not? Why not? There we go. JP is done. Let's go to global. Click, 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 click until start starts shown. Loading. Tap to start. There we go. Now we can stop. I'm BRB for like 30 seconds.
こんなに幸せでいいのかな。よかったら一緒にお弁当でも食べない？たまたまあなたの分も作ってきたの。コーマの里は目立ちたがり屋の人が多いの。みんなでお祭りに行って、その後はお庭で夕涼み。こんなに幸せでいいのかな。めぐみんが心配だから会いに来てあげたのよ。将来立派な族長になるためにもっともっと頑張らないと。みんなでお祭りに行って、その後はお庭で夕涼み。こんなに幸せでいいのかな。めぐみんが着ているローブは里を出るときに私がプレゼントしたの。ふにふらさんやドドンコさんは元気かしら。夜空に輝く大輪の爆裂魔法、コーマの里の夏の風物詩ね。豚の丸焼きを買ってきたんですが、一緒に食べませんか？めぐみんは私のライバルよ。夜空に輝く大輪の爆裂魔法、コーマの里の夏の風物詩ね。執筆のためだからってアルエにはいつも変な手伝いをさせられるの。私が一人で誕生日会をしていたこと内緒にしてくださいね。夜空に輝く大輪の爆裂魔法、コーマの里の夏の風物詩ね。一人神経衰弱に一人チェス。次は何をしようかしら。最初に覚えたのは中級魔法だったけど、今は上級魔法も使える Okay, んだ so から。I got lucky with the 4-star ticket and the quads. Like the 4-star ticket was the first thing I got, and yesterday I got I got the rainbow ticket as well. And yeah, sorry, I just double checked with my girlfriend because we need to actually go grocery shopping soonish. So I have like max half an hour to finish up everything. So plan would be to actually go like skip to waste stamina. Then we do arena runs because I think that's the most important part. And everything else, either I stream later today again after grocery shopping, for example, also play some Genshin because I really need to stream some Genshin. Or I just do it myself, which again, X Arena, watching me play X Arena in full auto is like not the most interesting part. Max multi-belts would be interesting, so yeah. Let's do that real quick. Water, too dark, that's it, okay. Also, again guys, remember to skip for your blueprints. For example, I'm still looking for a wind sword. I'm looking for an electro sword when Misaka comes. I'm looking for a light spear. Yeah, Boris, thank you for tuning in, for staying so long. See you next time. Also just grab Dark Spear, because why not? And then I check just which weapon do I not have much leftovers. So in that case, for example, I know Water Scepter might be used in the future. Everything else so far looks good, so no need to skip that. Max I skip is Dark Earrings now.
dark and light earrings. You can never have enough dark and light earrings. Yeah, they should have more regular dungeons for content. Actually, that's also something I talked in my video series about. Like, I made a series about everything to come in 2023 for Konosuba Fantastic Days. You can find it on my YouTube channel. I actually just, like, yesterday made playlists with everything, so there should be, like, a playlist with Konosuba guides where you should find them in. And there will be a new type of content, which are permanent dungeons. The idea behind it sounds like cool, but the sad thing is, the moment you actually clear it with max stars on the highest difficulty, you can just skip it. You get 1 attempt per day, so you will have probably take a while to actually clear every dungeon difficulty or category, because again, you only have like 1 attempt per day, so you first need to do easy difficulty, then medium, then hard and stuff like that. But again, the moment you cleared all 4 permanent dungeons on the hardest difficulty, you can just skip them. So it's just 1 more thing you skip per day. Unless, of course, you want to try something cool, challenges, YouTube stuff, where you do some practice in dungeon or like practice some teams in dungeon for guides and stuff like that. That is cool because, well, you have things to show off there, and in theory a way to show off units on their element when arena's not their element. But besides that, it doesn't do much, sadly. But yeah, time for some arena. If you haven't seen it already, we broke 10 million in global. Syndrome did 10 million damage, score, not damage, sorry. And yeah, was the first to break it. Like, he's 1 million damage. 1 million, no, wait. No, he did 1 million damage, that's it, he did 1 million damage, so 8 million damage divided by 8 is like 1 million damage, so yeah, so he's actually pretty high above the 2nd place. I'm a little bit more behind, I guess. I'm still top 10, which makes me happy. But again, the top 10 rankings are like so stacked. I actually found a new wave strat that I showed off in a private video. It's not yet on YouTube. Yeah, he got good crits. Like, the run is now on YouTube, the 1 million run, if you want to see it. But yeah, I found a new wave strat that I think works pretty well. I don't know if it's like the best strat. I haven't watched Syndrome's video. Maybe I'll actually do that later to see if there's like anything better I can do. But I feel like the most important thing that he has above us is just shards. And the more shards is, the more damage you have, the better your survivability is and stuff like that. Also, he has like 3 elemental weapons or something like that. So not a surprise that I don't reach him, but at the same time, maybe there's a better strat. I will go now to need to eat something before I play the community. See you richtig später. Have a nice day, Yannick, and good luck catching a lot of shinies. But yeah, let's try arena. Let's see how it goes. Oh, that was a misclick. That was a misclick. Ah, frick. おやすみなさい。覚悟なさい。つまみ食い禁止。That was a misclick. Ah. 切り開く。食らいなさい。You missed! 目に物見せてやる。 Mirror, the one attack I wanted you to hit, you missed! Oh, that's sad. First I misclick and now I missed. That's ooh. That's a really, really slow wave. おやすみなさい。こっちは準備できてるよ。私だってやるときはやるんだから。俺に任せろ。That's at least 1 trip down. 俺の攻撃を食らいやがれ。一発食らわせてやるわ。 Oh, bind trip. おやすみなさい。 Again here, at time, the moment they actually get the user COK 5-second cooldown, I have a tier 2 speed boost.
Because of that, I won't be able to get a skill in before she gets next turn ready, so I can just use the basic here. Okay, ulti and Rin. Oh, miss! Oh, miss is huge. Miss is huge. Please kill Kazuma. Please kill Kazuma. Please kill Kazuma. Yes! 勘弁してくれ。期待には応えさあ、勝ち目なさい。てい、こっちは準備できてるよ。ブレード・オブ・ウィンド。私に任せて。ちょっとしたいたずらです。食らいなさい。観念しなさい。こんなのはどう？おやすみなさい。No! That was a misclick. Frick. 勝負よ。それ、とどろけ。我が来年。 Frick. こんなのは Satch. どう？ゴーマの里に帰りたい。 Rip Union, but that's actually fine, I think. 行くよ。さあ、勝負。ちょっとしたいたずらに手置きを見せてあげますわ。いた。この私を捕まえられるかな？ Yes! Yes! Let's go! Saved! With how bad that run started, dude, that miss from the Croc ult on Rin was so key, dude. That miss was key, dude. Woo! このス Like, this run could be way cleaner, but like, still. バ敵にたくさん I'm happy with that. I'm happy with that. スコアを目指しましょう。Wait, give me a second, guys. Again, lucky miss from the boss. That was key here. Give me a second. 敵に I need to check my user number real quick. I need to write it down somewhere. データの引き継ぎをすれば機種変更をしても続きから遊べますよ。Profile user number, there he is. 35856191473. Frick, forgot to copy it. 3058556191473. Why is legendary Wiz a sub for Rin? Because she heals. Forbidden Wiz, Fast Wiz has a passive that gives you heal over time, and since, as you just said before, we don't have any direct heals,
And Rin is pretty much key, so Rin can't die because she's our buffer. We use a little bit less damage on her per se, and focus more on the fact that we can, well, help her survive for longer, let's say it that way. Okay, let's try this again. Also, I just got information that I have an error on my team. I used this union here for the electro damage boost, but since we now have actually a union that boosts magic attack, besides Yukata Union, I can actually use Xmas Union here as well. Yeah, like, can I click on it without removing it? But yeah, like, this one says 6% magic attack, which is already the highest you can do for Rin. Like, even if you use on character Rin, you also have max 6%. So, and this one just gives you 100 heal with each action. So, yeah, it just makes her survive a little bit longer. Also, big part of the damage is her first skill, which is an HP condition. So, the more you actually stay above the 70% HP, the more damage you can do with that. That's Thatch. Yeah, I finished the wave too fast here, 100%. I finished the wave too fast here. That was a maybe moment. Like, I know how I should normally play this strat, it's just like, I can't get my head to stop being like, okay, you need to act ASAP. Oof. Yeah, that's a rip run. That's a rip run. Let me just restart. With how my high score currently is, I don't think a run without a Rin surviving for till the end, I don't think I can get a high score. So it seems weird, but at one point you understand the game good enough that you know if you still can potentially get a high score. Like, of course, if I get a Union ulti crit and a Miru ulti crits and everything crits, of course it can still be a high score, but like, the odds of that happening are so slim that it's probably not worth even trying. Like, I saved myself some time by just quitting here the app and do the reset run right now instead of playing for like 30 seconds more to reset, so yeah. I like that strat more. Okay, let's try this again. Let's try this again. Bad start, bad start. That's a guaranteed 2 hits.
わせてやるわ。 Oh, my mirror didn't kill. しびれまして。残らず消し済みにいたします。 That's like the worst thing that can happen is that you don't actually kill one. Because that's another basic that you just like waste. 目に物見せてやる。つまみ食い禁止。ちゃちゃっと料理してあげる。皆さんご注目。狙いすまして射抜く。あたしだってやるときはやるんだから。 I agree that. I agree that, and it backfired hard. これで終わりにしましょう。消えなさい。きついのお見舞いするよ。おやすみなさい。てい。そーい。 Yeah, the moment my mirror doesn't one shot, it's kind of like a really bad run for me. 友情の力。一発食らわせてやるわ。消えなさい。とっておきを見せてあげますわ。一発食らわせてやるわ。こっちは準備できてるよ。もうダメです。 Yeah, that's Rip speed boost and Rip ulti buff. So あたしだってやるときはやるんだから。こっちじゃないから。観念しなさい。そーい。これで終わりにしましょう。こんなのはどう？ほーい。甘く見ないで。ああ、もう。 Rip HP condition, Rip buff union ulti. Yeah, Rip. 目に物見せてやる。 さあ、ライトニング。 Let's just rip as it can. 容赦しないんだから。 Is it worth using the stronger assist to get the strong buff first turn to one shot the first wave? It comes down to what team you're using. Like, here the thing is, Rin is our buffer, and Rin's buff time is really, really short. It's like 12 seconds. So you just saw, without Rin, with Chimosuke buff, Rin's ulti ran out rather quick, so I couldn't even get a boosted Union ulti off because how bad the run went. So if you use Rin, Chimosuke is 100% better because, you know, longer speed time, longer attack buff time, just allows you to loop your stuff way cleaner with this team than strong guy. This is a strong guy. But if you use a fully physical team like Mitsurugi plus Chris plus Miru or something like that, or Mitsurugi, Kazuma, Miru, stronger might actually be a good play, but then I would actually wait until you have 2 turns ready per character, because that way you can like maybe just use 2 single targets to kill the first wave. Mitsurugi AoE might kill the second wave alone then as well, and then you can just use another buffed skill rotation straight away on the boss. Like, if you use Strong Guy to clear both waves and you don't use Chimosuke, I think it's worth it. If you have a better use for Chimosuke, I think Chimosuke is just too strong to pass on it. Let's try this again. 殺すわ。いたずらの準備もバッチリですわ。消えなさい。 It didn't one shot. きついのお見舞いするよ。まだまだこんなものじゃないぞ。道は俺が切り開く。やら。どわ。
のお見舞いするよ。まだまだこんなものじゃないぞ。ちゃちゃっと料理してあげ狙いすまして射抜く。そーい。覚悟なさい。魔力は十分だよ。あたしだってやるときはやるんだから。いいな。 Crit. Slash. Crit. Ooh, that was a good crit. これで終わりにしましょう。おやすみなさい。これで終わりにしましょう。それ。 That's like actually really good. 俺に任せ。準備はできてるぜ。これはどうかしら。 As long as he kills Casimir here, this could be fine. This could actually still be a good run. I mean, that's a death. エリス様、今行きます。期待には応えなきゃ。こんなのはどう？これはどうかしら。皆さんご注目ですわ。さあ。 Ooh, that crits, dude. はあ、魔力は十分だよ。ブレード・オブ・ウィンド。ちょっとしたいたずらです。それ。ぼっちじゃないから。ぼっちじゃないから。準備万端よ。友情の力。きっついのお見舞いするよ。消えなさい。轟け。我がライ I messed up the Rashford timing. That was my bad. That's a double KO, I think. Yep. Rip high score run. Rip high score run. That's it. さて、クリスさんが相手だよ。 2 times AoE is like the worst thing that can happen. これで終わりにしましょう。 That was still not bad, don't get me wrong, but like not a high score. Well, that was all the runs. That was all the runs. Oh, it's a high score today. One high score per day is good enough for me. Like, I would love to reach a little bit higher to actually beat other guys up there. Like, I'm a friend with rank 5, so if I could beat rank 5, that would be kind of fun, not gonna lie. But I would need like a Union OT crit or something like that. Plus what I just had, like, on Amazing Crit like run to get that. But yeah, again, sadly that's it for now. I might stream later again, I don't know yet. Really comes down to how long I'm going away and if I'm like interested in streaming then, or if I'm just like, no, I want to relax a bit, I don't know. If you enjoyed the stream, please remember to like and subscribe. Also check out my other YouTube videos on my channel. Wish you all a nice day. Good luck with whatever you're doing and see you all either later or next time, aka on Monday again for class summons on JP. Until then, bye bye.